proposition in this session, which will be taken by Mr. Manoj Kumar Das sir, who is a fellow of the Institution of Engineers India and is currently pursuing PhD in bamboo sector. Sir has done a lot of work and his CV is really very long. So I just picked up few crucial points. I hope, sir, you don't mind. He has served in various capacities in voluntary organizations like Assam Association Delhi, Majuli Island Protection and Development Council, Jivan Initiative, etc. He was instrumental in commissioning of Srimanta Shankardeva Bhavan in the national capital. He actively campaigned to make Satriya a classical dance to get World Heritage status for Majuli. He hosted a TV talk show in Rangoni, Prague channel to highlight intrinsic qualities of successful people. He also writes occasionally on tourism and developmental ideas. Before we begin the session, let us take a moment to welcome and felicitate Mr. Manoj Kumar Das sir. I request Ponki and Borwa sir to felicitate Manoj Kumar Das sir with a fulam gamosa and a memento. Thank you, Borwa sir and Ponki, for felicitating Mr. Manoj Kumar Das sir. I now invite Mr. Manoj Kumar Das sir to carry forward the session. Very good morning, everyone. Just again, a couple of lines from my side from Manoj da. So I think Manoj da, we got communicated, we got in touch when I was working in the Asian Institute of Technology in Bangkok, sometime maybe 2006. And at the time we were quite active on Facebook, and we were trying to connect. So my first connection with Manoj da was virtually, okay, and it had been going on, and Manoj da was instrumental in bringing me back to India. So after Thailand, we went over to Sweden. I was working in Sweden, and this person literally, convinced me that I should be here in Assam. Okay, so that's why it's very close to my heart, and he has been doing extensive work. So he was in NEDFI, and also he was the general manager of NERAMAC, the Northeast Regional Agricultural Marketing Corporation. So he has done a lot of work. So I'll hand over the position for Manoj now. Yeah, MD NERAMAC. Oh, so yeah, that's what I said, Managing Director NERAMAC. And he was in NEDFI, so he's a finance guy also, okay? And I Oh yeah, of course, that I forgot to mention. So actually, when he was the director of Institution of Indian Institute of Entrepreneurship, that's in Guwahati itself. So he was the director there. And during his time, actually, I got totally involved with IIE. We had done a lot of work together, trying to, take the traditional industries to a different level. Okay, so a lot of fundings had come in. So I think Swapna missed out the important parts of Manoj's career, so that's why I thought I'll just chip in. I think you picked up from LinkedIn, right? Okay, that's okay. So like she said, she has been doing so much of work, it's very difficult to tell concisely about him, and a lot of social work. Well, simply in words, I learned a lot from Manoj da, and he's here for some time. But even then, I can assure you on his behalf that if you need any ideas, any suggestions, I'm sure he'll be happy to help you out later also after I took the liberty of saying that. Okay, Manoj da. So I'll hand over to Manoj da now. Hopefully it'll be a wonderful session, and hope you'll enjoy this session. Okay, take care. A second. అది ప్రింట్ అవుట్ సెషన్
I've taken a. Oh. Kiki topic. Yes, sir. Okay. I think we'll start with a round of introduction. I think that will help you better to understand what your needs now. We can start from that side. Good morning, sir, and one and all present here. I am Sovik Borua. I am from KC Das Commerce College. I've been to your college once, I think, long back. Good morning, sir. I am Vikas Kumarin, KC Das Commerce College. Good morning, sir. Myself, Vikas Bane. I am from Rongia College. Oh, no, I want to know the subject you teach. My subject is medical lab technology. For them. Sorry. My subject is accountancy. Accountancy. Sir, I am from Department of Management and specialize in marketing management. Okay. And also, if you tell what's the takeaway you were expecting from the whole course plus today? Sir, after knowing all about your experience, wonderful. No, not about me. I mean, The full from the session, yes. Sir, it's all about the session which is given in the schedule, the entrepreneurship and innovation. So we are expecting a little bit on the innovative ideas, the skill that we need to have to teach our students to bring back them as a mind of entrepreneurship. Such kind of things are expected in this session. Okay. Okay, carry on. Yeah. Good morning, sir. Myself, Sudipta Karmakar. My subject is English, and I'm also a professor in KC Das Commerce College. And expectation from this FDP is like we want to be more equipped so that we can train our students better in the field of entrepreneurship, innovative ideas, and creativity. Thank you, sir. Good morning, everyone. Morning, sir. My name is Dr. Dola Borkodoki. I teach sociology at KK Hendrik State Open University. My specialization is on livelihood. I work on economic sociology. So since I have a keen interest on livelihood and its changing dynamics, and we cannot now avoid entrepreneurship as it is an emerging area, so I have come here to learn more about it so that, while developing the courses, we can put in insights from what we have learned in this workshop. Thank you. Good morning, everyone. I am Dr. Antora Mohanto Borua from the discipline of electronics, Krishnakanta Hendrik State Open University. And my aim for doing this FDP is to empower our students in the field of entrepreneurship and innovations. Thank you. Good morning, everyone. And Monu sir. I am from Assam Textile Institute and working as a lecturer in textile engineering. And also I am looking after the training cum placement cell. So from this course, already we have many entrepreneurs from our students, past students, but the number is less. So by undergoing this training program, I want to increase the number of entrepreneurs and students who are willing to do startups. Thank you, sir. Good morning, sir. My name is Mary Kent, and I am from the Hub, which is an incubation center in Jorhat. And I come here with an expectation to get upskilled in the topic of this innovation and entrepreneurship, more so because we are an incubation center, and also to get a better insight, especially with regard to the NEP and this incubation center vocational skills coming up. I wanted to get a better insight of how the institutions and the governments are handling, especially with regard to this faculty development program, so that we can emulate it in our organization as well. Yeah, thank you, sir. It's a NITE Hub. NITE Hub. The Hub. It is under the Bosco Institute of Social Work. Oh, okay. It is in Jorhat. Yeah. Sir, my name is Meghanko Sharma. I am from Don Bosco University. Our department is Computer Science and Engineering.
And my expectation is to carry forward the message of entrepreneurship and skill development and my role in developing the students for the same. Thank you. Good morning, sir. My name is Dr. Moshmi Burman. I am from the Department of Computer Applications, Assam Don Bosco University. Recently, I have engaged myself in incubation center named as a Green Age in Assam Don Bosco University itself only. So I will just put the ideas to just enhance my incubation center from this FDP. Thank you. Good morning, sir. My name is Arindam Bora. I'm from Civil Engineering Department in Assam Don Bosco University. So, as civil engineering, as a recent pass out from MTech, and I'm currently pursuing PhD. So, I want to enlighten the students about how they can go forward in instead of searching for jobs. How can they become entrepreneurs in civil engineering background? Thank you, sir. Good morning, sir, and everyone present here. My name is Nivedita Ghosh. My specialization is on pharmacology. I'm from Assam Downtown University. So my main aim for this program is that to understand the aspect of entrepreneurship and innovation. Everyone talks about it, but the depth, insight is not being known. Thank you. Good morning, sir. I am Dr. Bablu Vasumotari. I am from the Department of Physics, De Moria College. So my expectation from here is actually I am a researcher. I have done postdoc in IIT Bombay after PhD. So I wanted to actually from the researcher, there are many ideas which does not come to the market. So these lots of ideas, how it can come to the market. That so for that I want some basics for startup innovation and entrepreneur program. So for that I want to. I am expecting that. Thank you. Okay. Good morning, everyone. I am Dr. Anisha Bora from the Department of Geography and Geoinformatics, the Assam Royal Global University. So I'm attending this FDP with the expectation that I will get the upgraded knowledge on innovation, startup, entrepreneurship, and so that I can pass it on to my students and develop their expertise on this field. Thank you. Thank you. Good morning. I am Dr. Arnab Kumar Das from Girijananda Chaudhary University. I am from Computer Application Department. So I am joining this FDP to develop what kind of mindset is actually required to become an entrepreneur and what are the different techniques that is required to develop innovative products. So I'm looking forward to have a wonderful session. Thank you. Hello everyone. So I am Dr. Konkon Kishu Pathak. I am from Mechanical Engineering Department of Girijananda Chaudhary University. So as all of us, we know about the NEP 2020, and from there it is a very clear mandate that and the skill development as well as the self-employment and the startup ventures are very important. So entrepreneurship and this innovation FDP will give us that scope to learn more about those things, and that as an assistant professor, so we can actually bring the whatever knowledge we are gaining here, that we can actually pass to our students in our institutions from this FDP. Thank you. Good morning, sir, and good morning, everyone. My name is Sumitra Gohai. I'm Assistant Professor in Chemical Engineering Department of Assam Engineering College. I have come to join this course to learn about the various aspects, various techniques required in the field of innovation and entrepreneurship, so that I can pass these techniques or learnings to my students so that they can explore in the field of innovation and entrepreneurship instead of just pursuing for jobs and all. Thank you. Good morning, sir. Good morning to all of you. Myself, Naimul Islam, and I am from CPHCSTS Guwahati. I have joined here this FDP course to learn and to gather some knowledge regarding innovations and techniques that are required for developing entrepreneurship for the students. Thank you, sir. CPET. CPET, sir.
Good morning, sir. My name is Devashish Ranjan Nath. I am an assistant professor in Mechanical Engineering Department at Assam Engineering College. What I expect from this course is that after this course, I will be able to guide my students in the field of innovation and entrepreneurship. Thank you. Coordinating one get-together of our seniors on 26th. And they said after 50 years, what's the point of meeting all of them? Then I said, okay, in our batch, from our hostel, currently we contact about 225. Out of that, 25 are top doctors in Guwahati. At least in your old age, they will see free of cost to you. And all engineers and about 10% are from other humanities. And just now, yesterday, some people said, so when you came, there was no fan in our hostel. Luckily, there was lights, tube lights, and backlight switches. And there was one telephone in the hostel, which was most of the time dead. And same old but that was very good for us that time, coming from rural areas. And that college has given us a lot of opportunity to grow, network. And wherever we go now, there is a Cottonian somewhere. You go to Canada, there is a Cottonian. Go to Australia, there is a Cottonian. In India, there is no sunset in Cotton College. So that's the power of an institution, good institution, where you get brilliant students, good environment. Teachers, okay. Teachers are not very important in education, I think. A good student will pick up what he wants from the environment, the ecosystem. And after that, computation came, transportation, automobile, all sectors have changed, aviation, the way we travel has changed. Now we're traveling more by flights, I think. Then we all have a computer at hand. This is very powerful, and the first few computers we handle. Everything you can do here. Now AI, artificial intelligence has come. When the way we network has changed. I forgot to tell, Sunandan forgot to tell you that we met first in a chat called ICQ. It was on dot in way back in 95, 96.
Then came another Orkut, I think. Yahoo Messenger. I met him in Orkut, so London. So that time I told him, okay, you come back. I mean, I also didn't go abroad that time. Most of my friends are in friends are outside because I studied in Gujarat, engineering, production engineering I have done, production. No? Then MBA from Punjab University, Chandigarh in 1985. So that time nobody thought of doing MBA. What was MBA and all that? And most of my friends are, I mean, all over the world. But then I thought I should do something. If everyone goes, then who would work for the country? That was on the back of my mind. And but let me tell you, these people are very, very entrepreneurial. Gujaratis. Then in Gujarat, you have a very large commercial community called Parsis. They came from Iran. And only about 85,000 people. And they hold more than 30% of India's GDP in their business and other sets. Then Gujaratis, they are everywhere. Punjabis everywhere. And in Assam, I think we are a little laid back because of the environment, weather, and then endowment God has given. And if you, how many of you read the history of Assam by Edward Gate? You read? You read? Did you read the foreword by Gate? প্ৰথম তেওঁ যিখন অসমীয়াত উপস্থাপন কৰে নেকি? You read that. You have not read, I think, no? There are 2-3 lines there. He said, this place is so endowed. God has given so much to this land. I mean, so much land means our soil is most fertile in the world. You know why? Because it is on the border, tectonic plates of Indo-Eurasian and Gondwana land. Because of that, a lot of fertile soil is produced because of the friction. Then Brahmaputra, for last 20 million years, it is cutting the Himalayas. It is cutting. The Namchabarwa, where China is going to build a 60 gigawatt dam. So that's about 5.5 kilometer deep. It is cut by the river Brahmaputra, which is chisel of stones. And he also said, because of the humidity, the people here are bound to be lazy. আৰু খাবলৈ এনে পাই যায় ন এনে খাবলৈ পায় মই ভাবিছো মানে মই যদি ধেমাজিৰ পৰা এনেকৈ ছদিনকৈ আৰম্ভ কৰি এক ৰাউণ্ড মই আকৌ ঘূৰি যাওঁ মই একদম জীৱনৰ শেষলৈকে কাম নকৰাকৈ খাব পাৰিম চবে খুৱাব অতিথি পৰায়ণ বেছিক বস্তুবোৰ ফ্ৰীকৈ পায় চাউল চব্জি গাখীৰ থাকিবলৈ বাঁহৰ ঘৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইজ চ' চিপ আমি বুজি নাপাওঁ বাঁহ বেম্বুটো ইমান এটা ইজ গ্ৰীণ গোল্ড একচুৱেলি কিন্তু আমি কমন মেন্স পোৰ মেন্স মেটেৰিয়েল চ' উই আৰ বাউণ্ড টু বি লেজি এণ্ড দে উইল বি অভাৰৰান বাই aggressive people from the hills and the west. And same fate awaits them after 3 generations. তাৰমানে আমি যে এতিয়া বাহিৰৰ পৰা এইফালৰ পৰা বহিৰাগত হেনটেন কৰি আছো 3টা জেনেৰেশ্যন সিহঁতে বিহু মাৰি আকৌ ঢিলা হৈ যাব চেম এগ্ৰেছিভনেছটো নাইকিয়া হৈ যায় পাহাৰৰ পৰা মানুহবোৰ নামি আহে লাইক মোৰ মানে ল'ৰাই জেনেটিক প্ৰফাইলিং কৰিছিলে ইউএছত ইণ্ডিয়াত এলাউড নাই So I think our blood, 22% from the Tibeto-Burman, East Asian, I said, another 20%. Then Bengal side or 12%, and South India 6. So it's a demographic melting pot. Aru amar yat gold. Hunor okhom je koy. Actually, it's a state of gold. Amar নদীবোৰত সোণ নাহে নাই জানা নাই সোৱণশিৰি স্বৰ্ণশ্ৰী
ৰিভাৰ অফ গ'ল্ড স্বৰ্ণশ্ৰী 9খন নদীত গ'ল্ড পাইছিলে বুঢ়ীগাং কয় এতিয়া বৰগাং গংগাটো গাং হৈ থাকিলে ভাগি দেন ৰক্তগংগা ৰঙা নদী শ্বেতগংগা বগী নদী দুধ গংগা গায়ে নদী বুলি আছে আমাৰ এই চিলচি বৰগাঁৱৰ ওচৰত আছে স্বৰ্ণশ্ৰী সোৱণশিৰি আৰু কোনোবা এখন আছে মই পাহৰিলোঁ নামটো ইট ইজ টু কেৰি গ'ল্ড ইন দ্য চেণ্ড আৰু আমাৰ সোণোৱালবোৰে সোণ কমাইছিলে 50,000 সোণোৱালছ এতিয়াও 50,000 মান আছে আগতে আৰু বেছি আছিলে তেওঁলোকে গ'ল্ডটো ৱাছ কৰি টেকন'লজি আছিলে পাৰাৰ লগত এমেলগেমেট কৰি সেইটো পাৰাটো সামগ্ৰী খোলাত জ্বলাই দিয়ে মানে গৰম কৰি দিলে উতলাই দিলে পাৰাটো উৰি যায় আৰু গ'ল্ড থাকি যায় এইটো আমাৰ পাতি সোণ কয় নেকি চ' দেট ৱাজ গ'ল্ড দেন উই হেভ ব্লেক গ'ল্ড কয়লা লিকুইড গ'ল্ড পেট্ৰলিয়াম হা আহি আছোঁ then green gold bamboo another green gold tea then golden thread muga and etu golden koi dei morapat তাৰপিছত আমাৰ ফিল্ডবোৰো গোল্ডেন হৈ যায় মাষ্টাৰ ফিল্ডবোৰ এতিয়া হৈ আছে নেকি নে কাটিলে যে নাজানো ধান যেতিয়া পকে আমাৰ পথাৰবোৰ সোণালী ত' ইটছ এ গ'ল্ড এইবাৰ মই এডভাইজেড আছামক CMক এডভাইচ কৰিছিলোঁ এটা যে লাইক ট্ৰাম্পৰ ইলেকশ্যন কেম্পেইনটো কি আছিলে কোনোবাই জানে নেকি শ্লোগান অফ ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ইলেকশ্যন কেম্পেইন মাগা মেক আমেৰিকা গ্ৰেট এগেইন মেক মাগা চ' আমাৰ অসমতো মেক আছাম গ'ল্ড এগেইন কৈ পায় হয় মই তালৈ লিখি পঠাইছোঁ এইটো উই নিড এ শ্লোগান টু গ্ৰ' একচুৱেলি আৰু আমাৰ ইয়াত এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ নাই বুলি আমি কান্দি থাকোঁ কিন্তু কি কাৰণে নাই আমি এনালিচিছ কৰিব লাগিব এটাটো এই আমাৰ বিকজ অফ ভেৰি ইজি এণ্ডমেণ্ট অফ থিংছ লাইক মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ আমাৰ জইণ্ট ফেমিলি আছিলে আমাৰ 4টা ভঁৰাল আছিলে 20জনীমান ম'হ আছিলে গৰুটো ঢেৰ আছিলে মোৰ মামাহঁতটো মাজুলীৰ সেনাপতি ফেমিলি হয় তেওঁলোকৰ 500-600 গাই আছিলে বুলি কয় পায় সেইবোৰ উটাই লৈ গ'ল গতিকে একো নালাগেই ঘৰত চব হয় মাহ সৰিয়হ তিল মানে যিটো উভৈ নদী বুলি কয় তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত তেতিয়াহ'লে মানুহে মানে পৃথিৱীত বেলেগৰ পৰা আনিবলৈ একো নাই তেনেকুৱা চিভিলাইজেশ্যন কেইটা আছে এটা সোণাৰ বাংলা বেংগলখন আছিলে এটা সময়ত চাইনাক বাহিৰৰ পৰা একো দিব নোৱাৰা তুমি এভৰিথিং ইজ প্ৰডিউচ দেয়াৰ ত' তেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াত আছিলে এটা সময়ত পপুলেশ্যন আৰু এবাৰ কেৰেলাৰ কোনোবা ৰজা এজন ট্ৰেভাংকৰ ষ্টেট নেকি তো এজন আমেৰিকান আহি ক'লে আপোনাৰ হোৱাট কেন আই গিভ ইউ কৈছে হোৱাট উইল ইউ গিভ মি আই হেভ এভৰিথিং কৈছে অ'কে ইফ ইউ কেন ইউ চেণ্ড মি চাম আইচ তো প্ৰথম আইচ ফেক্টৰীটো পেনচিলভেনিয়াত মই এবাৰ দেখিছোঁ তাত লিখা আছে যে ফাৰ্ষ্ট আইচ ৱাজ এক্সপৰ্টেড টু ইণ্ডিয়া ফ্ৰম হিয়াৰ এবাউট 150 years back 200 years back কিবা কিবি কৰি আনি পোৱা লাগে কেৰেলা চ' ডেট ৱাজ দ্য কাইণ্ড অফ থিং আৰু তো আমাৰ অসমত নেক্সট প্ৰব্লেম হৈ গ'ল আমাৰ ডিউৰিং ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ আগতে ইণ্ডিয়াত কোম্পানীজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট এইটো 1838 নেকি মই পাহৰিছোঁ বাট ছেকেণ্ড কোম্পানী ৱাজ আছাম কোম্পানী জয় মাহেতা এতিয়া ৰান কৰে দেন ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড কোম্পানী আছাম ৰেলৱেজ এণ্ড ট্ৰেডিং কোম্পানী আৰু তেওঁলোকৰ চিটাগঙৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈকে লাইন এটা আছিলে ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ডত সেইটো ডিছৰাপ্ট হ'ল আৰু বহুত মানুহ চিটাগঙৰ পৰা আহি তিনিচুকীয়াত ছেটেল কৰিলে এই ৰেলৱে কোম্পানী তো এই তাৰপিছত আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান কলঘৰ আছিলে এটা শদিয়াত আছিলে চিচি কলঘৰ আছিলে আৰু চান্থাম বুলি আন্দামানত এটা আছে এতিয়া মই অলপতে যাওঁতে দেখিছোঁ চ' দে ইউজ টু এক্সপৰ্ট লকছ আমি এবাৰ কাঠ এক্সপৰ্ট কৰিছিলে বাৰ্মিজ টিম্পাৰ এবাৰ আনি লৈ গৈছিলে চ'
আৰু তেল পালে 1891 নেকি and Assam used to export oil all over Europe, Australia, New Zealand, South Africa. এই এটা হাতী আৰু হাতী পোৱালি সেইটো চিম্বল আছিল নেকি kerosene oil. So we were exporting and we were one of the most industrialized states of that time in India. Assam tea industry 200 plus years হৈ আছে and it's still thriving. সেইটো পইচা বনাই আছে ন কান্দি কাটি থাকিলেও নহ'লেতো বন্ধ হৈ গ'লতেন it's running and they produce 565 million kilos of tea, so about 57 গতিকে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপটো গ্ৰ' হ'বলৈ হ'লে ছাডেনলি আমি এই ছেমি কণ্ডাক্টৰ কিবা এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ভাবিলে ইউ কেনট আৰু সেইটো ভুল মই কৰিছিলোঁ মই ইঞ্জিনিয়াৰিং MBA কৰি হিৰো হণ্ডাত প্লাণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলোঁ আৰু এতিয়া জাপানত ট্ৰেইনিঙত গৈছিলোঁ 86 তেতিয়া দেখিছোঁ জাপানীবোৰ একো বস্তুৱেই নাই লোকেল কিন্তু বাট হাউ দে আৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজিং এটা কেৰেক্টাৰ সিহঁতৰ হ'ল দে আৰ ভেৰি হাৰ্ড ৱৰ্কিং ইন'ভেটিভ এণ্ড যিটো ইন'ভেটিভ থিংকিং হাউ টু উদ্ভাৱনী তেওঁলোকে মানে এইটো নেচেচিটি ইজ দ্য মাদাৰ অফ ইনভেনশ্যন কয় চ' তাত সদায় নেচেচিটি আছেই কোনোবা টকিঅ' যদি কেতিয়াবা যায় দেখিব যে তাত আমি যে পানী খাওঁ যিকণ পানী থাকে সেইটো সিহঁতি খুলি প্ৰথমে এটা টেংকত ভৰাই লৈ যায় সেইবোৰ গছত দিয়ে কিবা কৰে এনেকুৱা প্লাষ্টিকটো ৰিচাইকেল কৰে আমাৰ টেগবোৰ লৈ যায় ৰিচাইকেল কৰে চ' ইটছ এ ৰিচাইকেল ইকনমি আৰু দে গ' ফৰ ভেৰি হাই ভেলু এডিশ্যন 1 কিলো লোহা যদি 30 টকা হয় সেইটো সিহঁতি 30,000 টকীয়া প্ৰডাক্টলৈ কনভাৰ্ট কৰিব দে উইল মেক এ নেইল কাটাৰ মেক এ ভেৰি হাই ভেলু হাই প্ৰিচিজন নাইফ শ্বৰ্ট কিবা পাৰ্টছ বনাব চ' দেট কাইণ্ড অফ ইন'ভেশ্যন আমাৰ সেইটো আছে নাই এতিয়া মই নাজানো হয়তো এটা সময়ত আছিলে এনিৱে তো মই ভাবিছোঁ মানে মই কিন্তু ভুল কৰিলোঁ আই ৱাজ ছিলেক্টেড বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম মই এতিয়া হিৰো হণ্ডাত কাম কৰিছিলোঁতো তো 2 কোটি টকা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিবলৈ চিলেক্ট কৰি লৈ আহিলে 15জন চিলেক্ট কৰিলে মই নম্বৰ 1 তাত কিছুমান এতিয়া GNRC ডক্টৰ NC বৰা অভিজিত বৰুৱা এনেকুৱা আছিলে গ্ৰুপত চ' আই ৱাজ এ নম্বৰ 1 আৰু 3 বছৰ মোৰ মানে আহিলোঁ ইয়াতে পিছত মোৰ টাইম লছ হ'ল ফেইলিয়াৰ হ'লোঁ lot of problem so then I went back again to reposition myself in it কিন্তু পঢ়া শুনা কৰি থোৱা আছিলে কাৰণে বাচিলোঁ so it's not very easy to become entrepreneur here আৰু মইতো প্ৰথমে কোনোবাই কিবা এটা কৰোঁ বুলি ক'লে মই প্ৰথমে সুধি লওঁ যে কি কৰিব খুজিছে কিবা মানে নাথিং কল কিবা বুলি একো বস্তু নাই কিবা এটা কৰিম যে মই চাকৰি বিচাৰিলোঁ PhD কৰিলোঁ 31 বছৰ হ'ল এতিয়া বিয়া পাতিবলৈ কৈছে কিবা এটা নহ'লে ছোৱালী নিদিয়ে ডেট কিবা ডাজেণ্ট এক্সিষ্ট আৰু কোনো কেপচুল চলিউশ্যন নাই সেইটোত চ' এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ ইজ এ ভেৰি লং ইভলভিং প্ৰচেছ তাত নম্বৰ 1 উই মাষ্ট মেক এ হেবিট অফ ছেভিং দিনে 100 টকাকৈ হ'লেও ছেভ কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু ইয়াত ষ্টুডেণ্ট নাই বাৰু মই ষ্টুডেণ্টবোৰক ক'লে তেওঁলোকক কওঁ যে do something so that you can make your pocket money তেতিয়া মাৰ্কেটৰ লিংকাজ হ'ব ন আমেৰিকাত সৰু সৰু বাচ্চাবোৰক কিবা এনেকুৱা টেবুলত জুচ বনাই বিক্ৰী কৰা দেখিছা এইবোৰ দেখা পোৱা যায় চিনেমাবোৰত দেখুৱাই চ' দে হেভ অল দিজ হোম চেলছ বা এনেকুৱা চ' এতিয়া মাৰ্কেটত গম পায় আমাৰ মাৰ্কেটৰ লগত লিংকেজ নাই ছেকেণ্ড প্ৰব্লেম হৈছে we are a dumping ground for products made outside আমি লোকেল কিবা এটা প্ৰডিউচ কৰিলে সেইটো মাৰ্কেটত উই ডোণ্ট হেভ দ্য মানে এক্সেছ টু দ্য নেটৱৰ্কত দিলে সেইটো বিক্ৰী হৈ পইচাটো আমালৈ ঘূৰি নাহিব ক'ত বিক্ৰী কৰিম কাৰণ এইটো গোটেই মাৰ্কেটটো বেলেগে কেপচাৰ কৰি থৈছে outside মানে কি there is a particular community who has captured and they have been in this business for last 5,000 years আমি অসমত মাৰি কৈ থাকোঁ যে they are in this business for 5,000 years Jewsবোৰ all over world আছে
Parsis, Gujaratis. So it will be very difficult to enter into that through production. But the service industries pare service paribo. Anyway, মই ভাবিছো প্ৰথমে এটা এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপৰ ওপৰত আই উইল টক এবাউট ইট আৰু ষ্টাৰ্টআপ প্ৰচেছ হাউ টু গ এবাউট দিছ দেন মাৰ্কেটিঙৰ কিছুমান কৈছিল ইয়াতে কাষ্টমাৰ ডিস্কভাৰী এণ্ড ভেলু প্ৰপোজিশ্যন so I think that subject will be least discussed today so now what is entrepreneurship কোনবাই ক'ব পাৰিবনে এইফালে কোৱাচোন কি বুজিছা আৰু মানে Entrepreneurship is an activity which is done by a person who is known as entrepreneur. And that activity will be an activity of generating some idea which is very new, which is not existing. That is entrepreneurship. Entrepreneurship will be one level like আমি এটা নতুন product বনোৱাটো entrepreneurship হ'ব পাৰে। এখন নতুন market create কৰাটো entrepreneurship হ'ব পাৰে। য'তে কি সেই marketখনত আগতে সেই বস্তুটো গৈ পোৱা নাছিল। Okay. Entrepreneurship basically আমি অসমীয়াত উদ্যমিতা কিবা এটা কৰিবলৈ উদ্যম লৈছা ন entrepreneur they are actually risk takers risk তেওঁলোকে এটা ৰিস্ক লয় কিন্তু পাগলা ৰিস্ক নহয় মানে এই মই আজি আৰু দেউতাৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডত 30 লাখ টকা ইলে দোকান এখন দিলোঁ কোনোবা বেলেগে কৰি আছে বুলি এইটো কয় পিচিঅ' মেণ্টেলিটি কয় আমাৰ ইয়াত এটা সময়ত আমাৰ ইয়াত পাব্লিক কল অফিচ কিছুমান হৈছিলে তো এটাই পইচা ঘটা দিলে আৰু এটাই আৰম্ভ কৰি দিয়ে তাৰপিছতে নাইট ছুপাৰবোৰ লৈছিলে খুব ধাম ধুম এতিয়া লেটেষ্ট মই দেখিছোঁ হেৰি ই ৰিক্সা লৈ আছে নেকি ৰাইজে চব একেলগে দিব নহয়নে গ্ৰীণ ৰ'ড তাৰপিছত ম'ম' দোকান ই ৰিক্সা ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ মানে ফেনমিনা তাৰপিছতে আৰু এই বুটিক চিলাই এক্সিবিশ্যন পতাটোও দেখিছোঁ এতিয়া পিঠা পনাও ঢেৰ বনাই আজিকালি গুড চাইন বেড চাইন বোথ কিন্তু এইটো মাৰ্কেটৰ লগত এটা কিবা তালমেল থাকিলে ভাল ইউ টু ফাইণ্ড ইয়ৰ অ'ন মাৰ্কেট নহ'লে মাৰ্কেট ইজ ভেৰি ৰুথলেছ মাৰ্কেট will not forgive anyone. So, এইটো risk taking, calculate risk, হিচাপ কৰি এইটো হ'লে এনেকুৱা হ'ব you have to have a business plan, how will you go about, তাৰ ওপৰত বেছ কৰি তুমি risk ল'বা. Then second one is resource mobilization. Opportunity identification basically I'll say তুমি opportunity চাবলৈ পাৰিব লাগিব how does opportunity comes opportunity বোৰ পাঁচটা word আছে PLTS letter PL political economic environmental legal technological and social এই পাঁচটা মানে সাপোজ মোৰ কোনোবা এজন চিনাকি ভাল মানুহ MLA হৈ গ'ল পলিটিকেল হৈ গ'ল না চ' ইউ গেট এ চান্স টু ডু চামথিং আমাৰ অসমত ঠিকা কৰিবলৈ পায় ভালকৈ ছাপ্লাই ঠিকা এনেকুৱা আৰু কিবা কিবি হৈ যায় বহুত বাট ডেট ইউ হেভ টু টেল হিম যে দাদা এইটো কামটো কৰিব খুজিছোঁ তোমাক তেওঁ বিচাৰি নিদিয়ে পূৰা হেৰি কৰি চহীটো মাৰি দিব তাৰপৰা ইউ ফ'ল' আপ আৰু অলপ দম চম দেখাব লাগিব আৰু কানেকশ্যন আছে বুলি So that way you have to find out the opportunity. Eta yat je downtown university kon aambho hol. Yat opportunity bu kiman hol ifale moi dekhise homestay, eating joints, transportation, tar pisote hetu kolo PG. Aru ki hopa yat dhuba super I think washing tar pisote ebu chuli kota চুলি কটাটো আমাৰ অসমৰ মানুহে মানে একদম চিম্পল হয় এই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো 20 টকীয়া আৰু 5 টকীয়া ফণী এখন লাগে দুটাই নহয় জানো
আৰু কিন্তু কেলে এইটো মানে এটা কিবা কাষ্টিষ্ট বস্তু এটা তাত এটেচ হৈ আছে, কিন্তু সেইটো সুবিধা লৈ এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে হেৰিটো উৰিষ্যাত, কেন্দুকণা তেনেকুৱা কিবা নাম, কি ডিষ্ট্ৰিক্ট এনিৱে নামটো কিবা কণা পিছত দেই, সেইখনৰ পৰা প্লাম্বাৰ্ছ অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড, দিল্লীতো মই গোটেইবোৰ সিহঁতৰে দেখিছোঁ, কলকাতা দিল্লী, আনকি সিহঁতে এতিয়া প্লাম্বিং ইউনিভাৰ্চিটি এখনো ল'লে, মিনিষ্টাৰ অফ স্কিল প্লাম্বাৰ, এণ্ড প্লাম্বিং ইজ চ' এক্সপেঞ্চিভ, চ' এক্সপেঞ্চিভ। মোৰ ছোৱালী পেৰিছত থাকে, ফ্ৰান্সত থাকে, সিহঁতৰ তাতো প্লাম্বাৰে পাৰ ডে 350 ইউৰো লয় এটা কাম কৰিলে। তো সিহঁতে মাজতে ৰাছিয়াৰ পৰা এই 200 ইউৰোত আহি যায় ন টিকেট, ৰাছিয়ান প্লাম্বাৰ আনি কাম কৰাই তথাপি পইচা ছেভ কৰিছে। ইউৰোপ বা ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজবোৰত আমাৰ দেখিছোঁ মষ্টলি আমাৰ পাঞ্জাবী চাঞ্জাবী এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে কৰে, অল মেকানাইজ একচুৱেলি। চ' প্লাম্বিং, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান এইচব ছাৰ্ভিচটো বহুত কষ্টলি। তো আমাৰ ছাৰ্ভিচ অৰিয়েণ্টেড কিছুমান চিন্তা কৰিব পাৰে। চ' দে ইজ অপৰচুনিটি, হাউ ইউ আইডেণ্টিফাই অপৰচুনিটি। টিপিকেলি এটা পাৰ্টিকুলাৰ এই এৰিয়াটোত উই কেন ডু এ ছাৰ্ভে, লোকেল ৰিকুৱাৰমেণ্ট কি কি আছে, চব্জিৱালা লাগিব ৰাতিপুৱা, ইমান মানুহে কিবা এটাতো খাবই, যিবোৰে ঘৰত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাহিৰত। Anybody having problem with Assamese language understanding? You can make out? Manage. Okay, your Assamese will improve, I think. Then I think DTP center, printing, so many, you can make a very long list. And then you find out how many is being supplied locally or somebody else has come. Like in my area, there was there is a Raju the barber. We used to pamper Raju like anything new. But recently I realized he brought two of his co-brothers, his wives, husbands, your pura family, 3 families have moved in and 4 shops he opened. Mol tu pura Assam capture kar raha hai bhai. Bole aapka yahan to kuch karta hi nahi kam. So that I think we got to have that dignity of labor, and anything that gives you money should be respected. So there is opportunity, risk taking, these two, and there are a lot of other good qualities one entrepreneur has to have. He should be career worthy. কোনোবাই পইচা খুজিলে বোলে মোক দিয়কচোন 1 লাখ টকা এটা, at least he should be honest, or he should have a good name so that if you give, he returns. So, and he should have managerial acumen, how to manage money, how to manage fund, manage loan. And one thing I have found here, that anybody thinks, okay, if he takes a loan from bank, then his life is made. But it's the most difficult thing is to manage loan. I was with Netflix for 25 years. Our job is to, basically our business is to give money on interest, and we grow on interest. If somebody is not paying up, then we sell his assets. It's ruthless. So managing money is the biggest problem. But all those, you read about 100 qualities one entrepreneur has to have. But number 1 quality is, anybody knows? That is called need achievement motivation. কিবা এটা কৰিবলৈ মনৰ ভিতৰত এটা পোকে খাই থাকিব লাগিব, কিবা এটা কৰোঁ কি কৰিব পাৰি, অনুভৱ মনটো লিকলিকাই থাকিব লাগিব। মই এতিয়াও I am 65 years running, still I am doing that, I have that motive, because I failed that time, I want to do something. I tried in between again once or twice, but then I realized partnership is not my cup of tea. I get cheated by partners. In 96, we started a company to design websites. We are a second company in India. Had we continued, we would have been very big now, but it didn't happen. Yeah. Can you tell us what you did with the 2 crore rupees that you got? 2 crore rupees, no, that was government sponsored.
So I exited on time. Yeah, they assured us. They gave us a certificate of 2 crores after you take a project. We'll give him land, what's up. So I could do anything. I wanted to do one steel forging unit. So it had some bad issues. Like steel price rise 2 times. It happened during Rajiv Gandhi time. So my plant and machinery went up. And my financial closure didn't happen. There was subsidy component. I didn't have money, no? तो उसमें कुछ जुगाड़ था, वो जुगाड़ फेल हो गया. And you remember थोड़ा near the police station? অলপ আগত গৈ এটা এনেকা গৰ্জ টাইপ আছে না. That plot was allotted to me, 17 bighas for expansion. I had 8 bighas of land in Rani industrial area. So although I left that time and went back to Simla. No, I joined a job in the DST. So I didn't realize that land will become so costly. So there are times when we have to also see. But this need achievement motivation. And there is a way how you measure need achievement motivation in a person, in a student. How much risk he takes. There are games, you can find out. This is called achievement, AMT, it is called achievement motivation test. Those you can introduce in your institutes to find out how much risk one takes. It's like, how many of you played tin patti in hostel and tin patti, but you have seen some people taking risk. They take risk just without showing the card. Then you think, इनके पास तो strong card होगा. So that is also one risk they take. So how much risk one takes? Sometimes you just show a facade that you have something on the back. You don't have, but that your facade shows that you are strong. देखा है ना politics से तो हमारे बहुत देखा है. It's a game of show-offs basically. So that need achievement motivation we have to. Just a second. So now currently we are talking about. Basically, you all are concentrating on startups, right? Startup innovation, technology-led things. So what do you mean by a startup? Startup mane ki? Pardon? Huna nahi. Startup. Oh. Startup. Any more? Yeah. No, but 99% are failing. 90% तो नहीं है. 97%. हाँ वो ठीक है. But then why we are pursuing a elusive dream? Startups 90% fail, 99% fail है तो हम भी fail हो जाएगा.
Okay. Any more? Anyone wants to say? Create? Oh, jobs. No. Your aim is to make money. You are not doing any philanthropy to give jobs. वो क्लियर होना पड़ेगा भाई, मेरे को पैसा बनाना है, बाकी सब तो बाहर में जाए. To give job is the job of the government. Sure, bahok we hete to koi amuk koim tamuk koim. So why you are taking unnecessary burden? अरे भाई अपना देखो ना. Why you are burden about others? See, long back I attended one seminar. It was on corporate social responsibility. So, our India to sabe kaise amar social responsibility. There was one CEO from a key to Fab India, British fellow. He said, "My job is to make money, and I'll not deviate my activities to others. Your job is to do social work, social responsibility, government job. We are paying tax. You are boss of my tax money. Usko ठीक से use करो. You are not using properly. Then telling business to again do social responsibility. That is deviate from my main business. Allocation of business, right? Have you done allocation of business? Everybody has a ফিটিং কৰিব বেছি হলে 2% দিব লাগে হেসব গভর্নমেন্ট আছে এতিয়া টোটাল কিটি ইজ about 50,000 crores now है ना everybody is misusing that political and others actually everybody has a allocation of business you all are teachers huh what is your business কি ডাকৰ বচন কেজনে জানা ডাকৰ বচন these are actually wisdoms pearls of wisdom পঢ়ে ৰুৱে পাণ এই তিনিয়ে নিচিন্তে আন তুমি যেটো পঢ়াইছা হি অকল পঢ়াবই লাগিব আৰু পঢ়াবৰ কাৰণে তোমাক যিখিনি লাগে আজি এটা সেমিনাৰ এটেন্ড কৰিছা আহিছা FDP so taking back something for the students সেইকাৰণে মই সুধিছিলো what do you want to take back somebody said okay we want to go and give back some valuation to our students so পঢ়ুৱা কিটা অনবত ধান্দা হেতুৱে আজি চাই কি ইউটিউব চালো তাত চাবা যে কি নতুন কথা এটা শিকাব ষ্টুডেণ্টক that way you will become great teachers মই আৰু কেনেকৈ great teachers আৰু এটা কম কথা আজি পঢ়ে ষ্টুডেণ্টক কামে অকল পঢ়াৰ কামটা বেলেগ ধান্দা এটা থাকিবই নালাগে so পঢ়ে ৰুৱে পাণ হেতু এটা কৈছে আৰু পাণ ৰুৱাটোৱে অলপ পাণ দুপাৰ খাতি কৰি থাকিব লাগিব নহলে পাণ নাপায় খাবলৈ so basically your business is to teach in the best possible way give them knowledge skill life skills soft skills hard skills character building habits then we will become great teachers we তোমালকে এজন দীপক জৈনৰ নাম শুনিছা নেকি great teacher management teacher from Tezpur he was dean of Kellogg School of Management কটলাৰ লগত কিতাপ লিখিছে I met him actually I মাতিছিলো এবাৰ he is my contemporary so he told about how he became a great teacher প্ৰথম দিনা তেওঁ জয়েন কৰিছিলে কৰোতে গৈ that he gave lecture like and American system to quite different you will be given a assignment then you have to dig out information and yourself have to present nobody is going to help you so তেওঁ কিবা চেপ্টাৰ পঢ়াই আছে আৰু কটলাৰ মাৰ্কেটিং হেণ্ড ফেন এনেকুৱা and all these students look very disinterested so after the class few students came and met him sir what you told us today are all from the books it's available in the books we already read it also. So today we got nothing extra from you
But we see a great potential in you to become a great teacher, and we'll teach you how you become a great teacher. Because do you drive? He said, no, I don't know driving. Then we'll do one thing. Tomorrow we'll pick you up from your house or residence, whatever. And tonight we 4 hours, 3. Gari 3 jan allow koine 4 jan jiman aro. We are going to read one chapter on tomorrow's topic from different journals. Then on the way we'll discuss. To এই 3 জনে বা 4 জনে পঢ়ি ঘৰৰ পৰা লৈ আহোঁতে 1 ঘণ্টা ড্ৰাইভত 15 মিনিট গোটেই তাৰ কথাবোৰ বুলেট পইণ্টছ বাখিনি কৈছে. Then you synthesize and speak. We'll never divulge the secret, but you'll be a great teacher. আৰু তেওঁ মানে এই কথাবোৰ 4 জনৰ পৰা শুনি ক্লাছত যেতিয়া কৈ বাকি ভাৰে আমাৰ ছাৰ ইমান কথা জানে. So you have to tell something more than what your students do not know. At a different. I wrote a story as just quickly. Government wanted to bring in one derivatives law, basically. Stock marketer, and Chidambaram was the finance minister. নিজে কৈছে দে এই কথাটো তেজপুৰৰে হয়, এই অনেখা বৰাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে মিষ্টাৰ জেইমিনী ভাগৱতী. হি ৱাজ ইণ্ডিয়াজ ফৰেইন সেক্ৰেটাৰী হ'ব নোৱাৰিলে চাগে, বাট IFS হয়, son of বিজয় ভাগৱতী, আগৰ MP, and he was the ambassador to EU, India to EU, Luxembourg and Belgium একেলগে. So he said, who is the best person? Sir, there is one Jemini Bhagavati. He did doctorate in derivatives from Harvard. To call him. Matile 3 din hol bole mok mata nai teo Chidambarame. Then 4th day he got a call, the minister wants you at home. Today the bill will be placed in the parliament. Ahile teteo ulua nai. Hari. Tapisate koise you will join me in the car. Garit jola okay, tell me about derivatives. To koar pisot 5 minute koise okay, it's enough. I understood what is derivatives, and I think it will be done. Did I say, sir, more to start here? I have not finished yet. He said, no, whatever you said is good enough for me to pass the bill in the parliament, because those 500, 300 jokers, those will be sitting in front of me. I know more than them. So that's the, giving knowledge. Don't give overdose also, Dora besidlo beya heto. So your interaction with students, how you motivate them, that is very important. Okay, so ami kot roi asilu. Startup. Startup is basically ami hodai bahut confused ko ki para start korile startup hol বা এটা বিজনেস অকমান আকৌ নতুন ধৰণে প্লেস কৰিলো startup. Startup is actually not that. Accounting or কোনবা আছিল না ইয়াতে, you were accounting, no? So what is intangible asset or tangible asset, জানা নাই? Okay, please tell. Tangible asset. Intangible? Intangible, we cannot see, we cannot touch, but we can feel. You can feel. Bas. Feel with hand, or you can visualize. Visualize. Perceive. Yes. Okay. So it's like branding, brand, goodwill, and third is the idea. So when you invest in intangible asset, that is startup. So basically it is the idea whose time has come. Okay? Can you name few startups, I mean big companies that are running on ideas? I think now largest company in the world, Tesla, was a startup one point of time. So they started with electric cars,
then SpaceX, and his net worth is $800 billion, huh? Elon Musk. Then Uber, আমি সবে ইউজ কৰোঁ ডে টু ডে লাইফ, জমেটো, উবেৰ, ওয়ো, Airbnb, হা, এমাজন, ব্লিংকিট, ফ্লিপকাৰ্ট, আমাৰ এটা আছিলে বাইজো, সেইটো ফ্লপ মাৰিলে, বাইজোজ নে কি আছিলে এটা, বেজোজ নে বাইজোজ. So this is how some ideas. What is the idea of Uber? Our problem day to day ki ase. I mean, Uber driver gives 26% of his total revenue to Uber. But even then, he doesn't have the guts to come out of it. But one ke kiman paisa diya kile nije amhona korle sir bole ami customer ko problem. So giving the customer the car on time. Also, driver a customer. That was the MVP, the minimum value proposition. Minimum value proposition for which money both will give money. So that they found out. Then Airbnb also same thing. Then electric vehicle, all over world, Tesla কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলে, and Tesla self-driven car মই উঠি পাইছোঁ, Tesla ট্ৰাকখনটো উঠিছোঁ. So Tesla মানে they have ভিতৰত একো নাই দেই, ভয় লাগি যায়, এখন দেখোন একোৱেই নাই, এই চব ডায়েল ফাইল একো নাই, অকল আইপেড এটা আছে, and it has 14 cameras, পুৰা দেখা পায় কোনফালে কি গৈ আছে, আৰু লেনত ড্ৰাইভ কৰিব পাৰে উইদাউট মানে ইউ ড্ৰাইভিং দ্য ষ্টিয়াৰিং. আমাৰ ইয়াত হ'লে নহ'ব, আমাৰতো খালত যাব. দে হেভ লেন্স মাৰ্ক না, ইউৰোপ আমেৰিকাত মানে লেনটো প্ৰপাৰলি মাৰ্ক কৰা থাকে, ক'ত ক্ৰছ কৰিব এইটো আছে, এভৰিথিং ইজ মানে স্পীড কিমান ক'ত ল'ব লাগিব চব. চ' চেল্ফ ড্ৰিভেন কাৰ ইজ এ ৰিয়েলিটি নাও, উইল বি এ ৰিয়েলিটি. ইণ্ডিয়াত অলপ প্ৰব্লেম আছে. So long we don't have proper traffic. So basically the startup process to বিষয়ে অলপ জানিব খুজিব নেকি? Firstly, এইটো ইয়াতে দিব পাৰিম চাগে এতিয়া. এইটো নেকি? Okay. It was. It is clear startup or what is startup? Idea that new idea that where you can make money. Idea to karne. Kaba kiba idea ase ni tanoka? Yar ahote kiba idea click korise niki mind dot. Idea that will replace, create a new market or replace an old product, upgrade and new product, upgrade. Okay, question. The idea is like Uber takes. Ekdam briefly ko ha. What Uber does is it takes 26% of the. Oh, tanokata amphor koise yat. No. What I wish to do is, juntu mane app thakibo, the drivers are there, the customers are there, and the price will be fixed on the basis of auction, like in the stock market. So people will bid, and we will just take a small commission, which doesn't affect the driver. It technologically both challenge hobo noiba. No, it's juntu concept hobo. The concept will be similar to how the stock market works. It's a bid and ask for the question. So customers are bidding, and the drivers are asking, and if it matches, apna execute hoy gol. Jodi no match na kore, then it's okay. You can bid it? Okay. But then Achha, what is the problem in that? What is the, yeah. If you want to extend the fare also, suppose it is showing 150, then they will ask you, you want to bid your fare?
then you will get a chance to bid it. Like you can increase the fare like from 140 to 200, 250, less, 20 less. Asa, you can pay more. Yeah, you can just bid more, less, it depends on negotiations. Why do you want to pay more? Sometimes if they are Because of agency. Yes, if they are not accepting that request, then এনে বদমাচি আছে সিহঁতৰ মোৰ এয়াৰপৰ্ট যাওঁতে সদায় কেঞ্চেল কৰে 24 টকা নে কিমান কাটে চ' এনিৱে সেইটো ভাবিছেই বেলেগে অলৰেডি চ' বেচিকেলি চি আইল টেল ইউ নাও আইডেণ্টিফাই প্ৰব্লেম অৰ নিড অবজাৰ্ভ পেইন পইণ্টছ ইন এভৰিডে লাইফ অৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডে টু ডে লাইফত কি প্ৰব্লেম তুমি ভাবিছোৱাচোন নিজৰ প্ৰব্লেম প্ৰথমে ভাবা তাতে ক'ৰবাত ল'ব এনভাইৰনমেণ্ট ভাবা ছ'চাইটিত ভাবা ইক'চিষ্টেমত ভাবা ৱৰ্ক প্লেচত ভাবা গম পাই যাবা কি প্ৰব্লেম আছে চ' এভৰিডে আমাৰ আচলতে মই জাপানিজ কোম্পানী কাম কৰিছিলোঁ ন ইনিচিয়েটলি লাইফত চ' উই হেড ফ্ৰাইডে কোৱালিটি চাৰ্কেল মিটিং চ' আৱাৰ পিপল উইল চিট আৱাৰ গ্ৰুপ আৰু আমি এখন ফৰ্মত ফিল আপ কৰিব লাগে যে কি প্ৰব্লেম দেখিছে আৰু কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব পাৰি নেকি চলিউশ্যনটো এণ্ড মই কেইবামান এৱাৰ্ড পাইছোঁ দেই মটৰচাইকেল কোনে কোনে চলাইছে চবেই চলাইছে এই চক ৱেবজাৰ ওপৰত যে এনেকুৱা চিলিণ্ড্ৰিকেল এটা আছে নহয় সেইটো কি কয় জানো কভাৰ আৰু তো আমাৰ হিৰ' হণ্ডাত আহোঁতে বহুত কভাৰবোৰ মানে চেপেটা হৈ যায় ট্ৰান্সপৰ্ট কৰি আনোতে বেচিকেলি মটৰচাইকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি তোমালোকে অট'মোবাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰি কোনোবাই দেখিছানে বাৰু নাই দেখা না চ' হিৰ' হণ্ডা ৱেন উই ষ্টাৰ্টেড at one point it was the largest manufacturer of motorcycle in the world 5 million 50 লাখ প্ৰতি বছৰে বনাইছিল নেকি চ' এনিৱে চ' 50 লাখ যদি প্ৰতি বছৰে বনাবলৈ ডেইলি কিমান বনাব লাগিব এণ্ড when we started the time we used to produce one bike in 10 minutes এনেকুৱা আৰু ষ্টাৰ্টিঙত চ' it's a basically assembly line it's called fish bone structure এনেকৈ ফিছ মাছৰ কাঁইটৰ এনেকৈ বস্তুবোৰ এনেকৈ এনেকৈ ছাপ্লাই হৈ থাকে বাকীকেইটা লগাই যায় এণ্ড ইট গোজ আউট এটা লাইনৰ পিছত তো তেনেকুৱা বহুত লাইন থাকে এণ্ড এইটো চেপেটা হৈ যায় যে সেইটো কেনেকৈ কৰিব এতিয়া বহুত চিন্তা কৰিলে তাৰপিছত মই এটা দিলোঁ যে এটা মেণ্ড্ৰেল বুলি কয় লোহাৰ এনেকুৱা এটা মেণ্ড্ৰেল পেপাৰ থাকিলে ওপৰত লাহেকৈ যদি হেমাৰে মাৰি দিয়ে চ' এইটো ৰাউণ্ড হৈ যাব আকৌ চ' দে লাইক দ্য আইডিয়া আই গট এন এৱাৰ্ড ফাৰ্ষ্ট মানে তাৰপিছত আমি কিবা ড্ৰয়িংবোৰ ইণ্ডিয়ানাইজ কৰিছিলোঁ জাপানিজ ড্ৰয়িং বহুত কাটিং পেষ্টিং কৰি হেৰি কৰিব লাগে তেতিয়া মোৰ সৰুতে মনত পৰিলে আমি তোমালোকে আমি বহুতে মেপ আঁকিছিলোঁ আগতে ন এই তেল লগাই দি কাগজখনত ট্ৰেছ কৰোঁ বেচিকেলি উই মেক এ ট্ৰেচিং পেপাৰ ত' মই সেই ড্ৰয়িংবোৰত ইঞ্জিন অইল লগাই দি দুখন পলিথিন লগাই তাৰপিছত এই এমনিয়া প্ৰিণ্টিং লৈ কৰিছিলোঁ উই ছেভ লট অফ মানি চ' তেনেকুৱা ৱৰ্ক প্লেচত বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে মানে মই কথাটো কৈছোঁ ইউ কেন থিংক হাউ ইউ গো এবাউট ৰিডিউচ ৱেষ্ট ৰিডাকশ্যন মোৰ শ্ৰীমতীয়ে মানে সদায় 3-4টা বনাই খানা মানে মানুহ 2টা এতিয়া মই হাউ টু ডিছপ'জ ডেট তো ৰাতিপুৱা মই কাউৰীবোৰ খুৱাওঁ নহ'লে মোৰ ষ্টেটাছ চালে দেখিবা কাউৰীৰ লগত খাই আছে So you have to waste reduction, efficiency. তেনেকুৱাই ন আমাৰ 140 crore people তাত যদি আমি 1% কিবা ছেভ কৰোঁ এতিয়া মোদীজীয়ে মিঠাতেল ছেভ কৰিবলৈ কৈছে ন 10% কমাবলৈ কৈছে উই ইম্পৰ্ট লট অফ এডিবল অইল তো আমি যদি কম কষ্ট খাওঁ প্ৰব্লেম চল্ভ হৈ গ'ল মানুহ মৰিব নেকি নাই নমৰে না বইল ফুড খালে বেছি ভালে হ'ব চ' অবজাৰ্ভ পেইন পইণ্টছ ইন এভৰিডে লাইফ অৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি দিয়া আছে বোলে তাতে না এইটো আহিছে নাই এইটো অঁ এইটো আহিছে দেন টক টু পটেঞ্চিয়েল কাষ্টমাৰ্ছ টু ভেলিডেট ইউৰ এজাম্পশ্যনছ তুমি যদি প্ৰডাক্টৰ কথা ভাবিছা ছাৰ্ভিচৰ কথা ভাবিছা তেতিয়াহ'লে ইউ হেভ টু টক টু দ্য কাষ্টমাৰ এণ্ড ইউজ টুলছ লাইক জবছ টু বি ডান ফ্ৰেমৱৰ্ক টু আনকভাৰ আনস্পকেন নিডছ কিছুমান স্পকেন থাকে কিছুমান নিজে ফিল কৰিব লাগিব স্পকেন ইজ কৈ দিলে কিন্তু কিছুমান তেওঁ বুজিয়ে পোৱা নাই তোমাক ক'ব চ' ডেট ইউ হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইউৰ চেল্ফ অৰ উইথ শ্ল'লি
using through the process. যেনেকুৱা এয়াৰ BNB প্ৰথমে ৰুম দিব লৈছিলে, পিছত দেখিলে people want to go and experience living, like community tourism বা rural tourism, গাঁৱত গৈ বোলে এনেকৈ কৰি থাকোঁ। হেৰি কথা জানে, এইটো ক্ৰুজবোৰ যে আজিকালি হয়, ক্ৰুজ, মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ডৰ ক্ৰুজ বিজনেছ আছে। মোৰতো কেনেকুৱা ধৰণৰ কাষ্টমাৰ আহে, সি কৈছে বোলে ৰিচেণ্ট এটা ট্ৰেণ্ড হৈছে, some people they are repeat customers and they stay for a very long time in the cruise. কিয় বোলে this is because of loneliness epidemic in the US and western countries, even in India. আমাৰ এটা loneliness epidemic হৈছে। You don't have anybody to talk to. আৰু অলপ আমাৰ নিচিনা বয়সত হ'লেতো চব পলাব, এই বুঢ়াটো লেকচাৰ মাৰিবলৈ আহিলে। But otherwise, if you don't add value, তুমি কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিছা, then people should love talking to you, no? মানুহে কথা পাতি কাৰোবাৰ লগত কেলে ভাল পায় মই নাজানো। Certain people you love to talk to, some people you don't. হয়তো আমি কি কাৰণে মই নাজানো দেই, এইটো ভাবিব লাগিব। এটাতো আমি ইনফৰ্মেশ্যন তাৰ পৰা লওঁ বা ফাইণ্ড ভাইবছ মিলা বুলি কয় যে, হোৱাট ইজ ভাইবছ মিলা মানে কি? মানুহটো ভাল লাগিলে মানে হিজ ভেলু চিষ্টেম নহয়। প্ৰথমে মানুহটো যদি গোন্ধাই থাকে, his personality, the way he presents, that you will like. কথা পাতি ভাল লাগিব। তাৰপিছত আকৌ পজিটিভিটি, নিগেটিভিটি, এই যদি অলপ বদনামে গাই থাকে বেলেগ এটা, how will you like him? Where he belongs. মানুহ চাৰি ভাগত আছে দেই আমাৰ। I don't know, sorry, I'm talking about our Guru Shankardev, okay? So Shankardev said there are 4 types of people. One is called, in Assamese, Adham. Adham is inferior hoba neki anakha? Adham, inferior most. Adham, worst people. So worst will always find fault in you. He'll not see good in you. He'll see the bad thing in you. Then Madhyam is the middle. They will see good, bad, but ঠিক আছে মানুহটো ভালেই অৱশ্যে এইটো, কিন্তু বেয়াটো পিছত কৈ দিব। মানুহগৰাকী বৰ ভাল লাগিলেহে বৰ ভাল কথা ক'লে, তাৰপিছতে মোক কথা ক'লে মানুহজন ছাৰে ভাল কথা ক'লে কি পেটুৱা মানুহটো অলপ, তেওঁ ওজনটো কেলে নকমায়। Then third fellow, these are actually 70% people are adhams. In English it's called small minds. So in English parlance they discuss people. They are interested in others' life. কি হৈ আছে, কাৰ লগত কি চক্ৰ চলি আছে, কোন ক'ত পলাই গ'ল, ক'ত কি কৰিছে, কাৰ কিমান ব্লেকমেইলিং, কেইটা ঘৰ আছে, কি আছে, he will discuss people. Then these Madhyam fellows, they will discuss about, these are small average minds. Average minds will discuss events. এইখিনিতে গাড়ী এখন পৰিলে সেইটোকে কথা পাতি থাকিব, তাৰ দৰাই ক'ত পাগুৰি পৰিছিলে, ৰেলিভেঞ্চ একো নাই, জাষ্ট টাইম পাছ। Then there are about 9% people who will discuss ideas. এইটো এই অলপ ইনোভেটৰ গ্ৰুপৰ সেইকেইটা, they will discuss ideas. এইটো কৰিলে ভাল আছিলে, ছ'চাইটি এইটো কৰিলে ভাল আছিল নেকি, they will analyze the system and they will just tell us solution, but they will not do it. But 1% grand minds. So in our that Nam Ghosa, it's called Uttam. Third Uttam lawyer gun mane virtues. It sees only the virtue. And top 1% is the Uttam. So in Nam Ghosa it is said, Alpa Guna lawyer career bistar. গুণটো অলপ ল'লে কিন্তু ডাঙৰকৈ নিজৰ মাজত ইনভাইট কৰি গ'লে, ইউ চি দ্য ভাৰ্চু এণ্ড আই ইনভাইট ইন মি এণ্ড মেগনিফাই। সেইটো কি কৰিম এতিয়া, কোনোবাই বোলে এনেকৈ জাপানীকে নমস্তে কৰে, তো মই সেইটো ভাল আছে, মই 2বাৰ নমস্তে কৰিলোঁ, হয়, আৰু হাম্বুল হ'লোঁ। চ'
That's and these 1% people, grand minds, they are the implementers of ideas, entrepreneurs. That you have to find out. After talking to some people, we know who is going to do what. So that kind of, you as a faculty, you should also inculcate those. You are all in very early into your career, and you should all be great mentors. And we need a lot of mentors in India. Currently, you know what is happening with the economy? You know, we are going to, I think, surpass now third is, we are fifth, no? Japan is fourth, largest economy in the world. Then third is Germany. But in next 2 to 3 years, we will be third. It's amazing India story, success story. I don't know whether anybody of you analyze India's success story. Kita bhabisane how much we progress. You check in 1975, we were importing rice. Today we are #1 rice exporter in the world. Second one is Thailand, which is about half of what we export. Vegetables, fruits, milk, we are self-sufficient. We export food grains. Then now iPhones. Huh? So much progress we made. I mean, we should really be thankful to our planners for giving us this kind of edge. And I think we had, what some people say, I think we had great leaders. We had great leaders compared to some of our neighboring countries, right? Who has always kept the country first and realized what are the needs. Say, India is a very big country, so we will always have core, then buffer, then fringe. So Assam, Tamil Nadu, Gujarat, Kashmir, we are fringe. From Delhi, it is very difficult to see this far. Delhi, Dur-Ast. Delhi is quite far. I am basically a Delhi-wala. So when in Delhi, I always demand the electricity, uninterrupted electricity. So for that, what Delhi-walas did, we have put up very big plants in Bhutan. Thal project and this project, that project. Even here, Kameng project, Ranganadi, and taken the electricity through one of the largest and strongest grid system in the world up to Aligarh, near Delhi. And from there we get, but when I come here, why our power hydraulic projects are only generating electricity? Why it is not multi-purpose like Bhakranangal? There should have been water supply, fisheries, water treatment, water bodies for water sports. Then we could have actually exported water from here, drinking water, instead of just releasing sometime and causing flash floods. So these perspectives keep changing from place to place. And we all can have different ideas, depending on the availability problems. Can we think of something to mitigate water, this urban flooding in Guwahati? Just observe what is happening. So I'll tell you what it is. I had another thing I wanted to tell you. I forgot what was that, to remind me. Okay. So develop your business idea, then what you want to do actually. Value provision that I said, right? Ensure your idea solves a real problem or fulfills a strong desire. Keep it simple. Minimum lovable product. That is how you start with. Then market research, validation. These are all, I think, business as usual. Then you have to define your target audience.
See, I have seen the Bhorolu River. How many of you have observed Bhorolu River? Bhorolu Nodi to Sasane? Right now it is stinking, I think, full of mosquitoes. But when there are 1 or 2 flashes of rain, it's little muddy and live. And one day I was going there and I said, okay, if you can have a regular flow of water from the upper reaches, Pamohi, Bahini, enega, আমি যদি কিমান লাগিব নাজানো 1000 2050 100 we'll have to find out the number of solar powered pumps. Deep boring কৰি আমি যদি ওপৰত পানীটো ফ্লো কৰি থাকো, then this river can be clean. It will not have mosquitoes. Then we can have other activities also, no? Manu nawe অহা যোৱা কৰিলে কিবা হল floating market like Bangkok, flower market, vegetable market. And another idea I had was, okay, we have this scratch, a very valuable area from say Kahil, Khanapara to ইয়ালৈকে জু, তাৰ ওপৰতে আমি গাৰ্ডাৰ দি এনেকৈ এটা হেৰি বনাই দিওঁ, মানে ক্ৰিয়েট কৰোঁ ষ্ট্ৰাকচাৰ। তাৰ এফালে ইটিং জইণ্টছ, ষ্টুডিঅ'জ, আমাৰ বহুত পেইণ্টাৰ আছে, পেইণ্টিং চেইণ্টিং কৰি বিক্ৰী কৰিলে, লাইক বাহিৰত পেৰিছত গ'লে আমি দেখোঁ ৰাস্তাৰ কাষত বা শ্বপছ, ষ্টুডিঅ' শ্বপছ, লণ্ডন ব্ৰিজ। কনভেন্ট এডুকেটেড কিমান আছে ইয়াতে? এই ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল, ইংলিছ স্কুল। এটা হেৰি কৈছে নহয়, লণ্ডন ব্ৰিজ ইজ ফলিং ডাউন, কি এইটো? না, হোৱাট ৱাজ দ্য ৰাইম এবাউট? লণ্ডন ব্ৰিজ ইজ ফলিং ডাউন। তাৰমানে লণ্ডন থেমছ ৰিভাৰৰ ওপৰত এখন ব্ৰিজ আছিলে, ব্ৰিজ কাঠৰ আছিলে, তাতে এফালে ষ্টুডিঅ'জ আছিলে, পেইণ্টাৰ এনেকুৱা ভঙুৱা, পেইণ্টাৰবোৰ তেনেকুৱা হ'ব ন, মদাহী ভঙুৱা এনেকুৱা টাইপ, আৰু এইফালে বিক্ৰী হয়, গধূলি খোজ কাঢ়ে। তো এদিনা কোনোবা এটাই এই চিগাৰেট নে বিড়ি খাই তাতে সেইটো পেলাই দিলে, সেইটো জ্বলি থাকিলে। সেই তেনেকৈ লণ্ডন ব্ৰিজ ইজ ফলিং ডাউন। বাট ডেট ৱাজ এ এক্টিভিটি স্পেচ, আমি এইবোৰ কৰিব পাৰোঁ। চ' দিট আৰ চাম আইডিয়াজ, লাইক চাম অফ দ্য আইডিয়াজ। আৰু বিজনেছ আইডিয়াবোৰ কেনেকৈ বেছড অন ৰিচোৰ্চেছ। মোৰ এজন গুৰু আছিলে মুকুল মহন বুলি, তেওঁ মানে সদায় কৈছিল আমাৰ অসমত 6টা বস্তু যদি আমি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বেলেগ কাম কৰিব নালাগে। এটা হ'ল বাঁহৰ পৰা কিবা আইডিয়া কৰা। বেম্বু শ্বুটটো ইউ ন' ইট ইজ এ ছুপাৰ ফুড, বেম্বু ফৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন। আৰু এটা বস্তু আছে ইউ ন' বেম্বু চল্ট, হা পইচা জানা? হা কি চল্ট? নিমখ নাই, বেম্বু চল্টৰ পাৰ কিলো 9 টাইম roasted is about 9,000 rupees. মাৰি চোৱা গুগল। বাঁহৰ চুঙাত নিমখটো ভৰাই জ্বলাই পুৰিব লাগে। বায়'ইথানল, বেম্বু ফাইবাৰ, বেম্বু জুৱেলাৰী। এডাল বাঁহৰ পৰা কিমান বনাব পাৰি? 1 small piece কিবা লগাই দিলা, up to 1 lakh you can convert. আৰু এইবাৰ মই সেইদিনা কোনোবা এজনী মোৰ চিনাকি ছোৱালী এজনী কৈছে বোলে, দাদা বোলে এইবাৰ হেৰি নাই ইয়াত গুৱাহাটীত, এই বাঁহৰ টকাটো জানা নাই? বাঁহৰ টকা নাই। তো অহা বছৰ মই বাঁহৰ টকাত 3000 মান বনাই বিকিম বুলি ভাবিছোঁ। হয়তো তুমি এটা বাঁহৰ টকা বনাওঁতে 10 টকা লাগিব, ইয়াত 200 টকাত ধুনীয়া বিক্ৰী হয়। অকণ পেনি বাঁহৰ টকা ন। গগনা 50 টকা, কিমান লাগে সেইটোত? Raw material cost is how much? Basically, it's crafting. So, bamboo, বাঁহ, তাৰপিছতে চাহটো তেওঁ কৈছিলে যে চাহ, এতিয়া কিন্তু চাহত এতিয়া হৈছে অসমত দেই। We have more than 2 lakh small tea gardens, and they supply about 54% of bottle leaf tea to the factories.
So that has gone to local people now. আগতেতো কৰ্পৰেটত আছিলে পইচাটো, এতিয়া লোকেল মানুহে পইচা পাইছে। দেন হাঁহ, আমাৰ ইমান পুখুৰী আছে, আমি যদি হাঁহ পোহা আৰম্ভ কৰোঁ, হাঁহৰ বেমাৰো কম হয়। যদি 1000 হাঁহ পোহা, start with 50 হাঁহ, 50 pairs of হাঁহ, তাৰপৰা 20টাকৈ কণী বছৰি পোৱালি জগোৱা, 50 into 20, 1000 পোৱালি ওলালে। সেইটোতো 3 মাহত কণী দিয়া আৰম্ভ কৰি দিয়ে নেকি? ই কেনে ভেৰি থ্ৰাইভিং বিজনেছ, আৰু তাৰ কাৰণে পানী আছে আমাৰ ইয়াতে। চ' when raw material is free, almost, পানীটোৱে আমাৰ হাঁহৰ কাৰণে লাগে ন, তাতে চব হাঁহ বা ঘাঁহ, ঘাঁহ হ'ল নেপিয়াৰ ঘাঁহ, এনেই অৰ্ডিনেৰী ঘাঁহ ৰুবলৈ মানা কৰিছে, নেপিয়াৰ টাইপ হাই ইল্ডিং। চ' সেই ঘাঁহৰ পৰা আমি ডেইৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিব পাৰোঁ। দেন ৰাহ, এই ৰাজখনক ৰাহ কয়, হেণ্ডলুম। প্ৰতিজনী মহিলাই অসমত জিনত আছে টু উইভ, চি ইজ এ বৰ্ণ উইভাৰ। আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যিমান লুম আছে তাৰে 18 লাখ লুম অসমত আছে। 42 লাখৰ 18 লাখ, কিমান হ'ব এইটো? 1/3 মান হ'ব নেকি, নে বেছি হ'ব? About 40% in Assam, হেণ্ডলুম। বাহিৰত হেণ্ডলুমটো মৰি গৈছে। তো তেনেকুৱা কথা। গতিকে ইউ ডু এ মাৰ্কেট ছাৰ্ভে, দেন হা ৰ'ব, মই ফটকৈ পাহৰি আহিছোঁহে, এবাৰ লিখি ল'ব লাগিব। ঘাঁহ বা মাহ, মাহ, বাঁহ, ঘাঁহ, মাহ, চাহ, ৰাহ, আৰু এটা কিবা থাকিলে। হাঁহ পালা 6টা, হাঁহ, বাঁহ, ঘাঁহ, মাহ, চাহ, ৰাহ। মাহ মানে কি জানা নাই? এইটো আমাৰ মাটিমাহ আৰু হেৰি মগুমাহ। বৰ্তমান আমাৰ ভকতকেইটাই যে হৰিনাম গাই থাকে, আমাৰ ভকতে লাগেই ন, এইটোত মগুমাহ মাটিমাহ লাগিব। এইটো ক'ৰ পৰা আহে বুলি ভাবিছা? ব্ৰহ্মদেশ, বাৰ্মা। 400,000 tons of green gram, 200,000 tons of black gram, matimah. So these are statistics, you can check it, cross check. Then you have this idea, then freelance, এইবোৰ ক'ৰবাত গ'লা আৰু তোমালোকে plan your marketing strategy হ'ব বুলি অলপ ভবাৰ পিছত, then there is a stage called bootstrap. নিজে পইচা পাতি বচাই তোমাৰ যিটো আইডিয়াটো ইউ ডেভেলপ টু চাম এক্সটেণ্ট। proof of concept ahe first actually, then you develop a model and you start marketing, then bootstrapping, crowdfunding, and then angel investors. Who are the angels? No. Your number one angels are your parents. Friends, পইচা থাকিব লাগিব ন, দিব লাগিব তোমাক। Why should I give you? আমিতো খুজিলে পইচা নাপাওঁ। প্ৰথমে পেৰেণ্টছে, একচুৱেলি পেৰেণ্টছ দে know their children very well. So they may not be angel, they may devil also. Hey, তোৰা কাম নাই, এইটো নোৱাৰিবি তই। কোনোবা আংকল, actually it's called 3F. Angels are 3F. Family, friend, and third F is fool. আইডিয়াটো বিক কৰি আমাৰ পইচা উলিয়ালে। You'll have to sell your dream to him.
And so that's a lot of money coming like this. 3F. Then angel investors. There are some people who will just give you money. They are beyond 3F. They just give you, ঠিক আছে ল আৰু কিবা এটা কৰিব খুজিছে ক. They will not give you much. 20 লাখ টকা 5 লাখ দি দিব. Then we have a lot of startup funds. সেইটো কথা মই কওঁ এতিয়া হা. Startup fund টো ক'ত পাই বাৰু? ডাউনটাউনৰ এটা আছে নেকি? Your hub, what do you give? Just please tell. Can I get some money? Mike Judiason. So, sir, actually, we do a mini version of like the Shark Tank, where we incubate we call them incubatees. We incubate our entrepreneurs for a period of 6 months, and on the 6th month they come and do a pitching where the jury selects them, and they are potential investors. And we also give them seed funding, where our funders are from mostly from abroad. Like from Germany, from Spain, Austria, and some other European countries as well. So that is a skeletal structure of what we actually do in the hub. Yeah. Okay. And how much money you have given so far? It depends on the venture or the idea or the product that they're trying to bring into the market. So we also do an analysis of that. But as of now, we just give them about 1.8, 1.5. These are not loans, but these are just seed funding. And then we do a hand-holding and follow-up, whereby if we see more potential, then we also we keep investing in them. Yeah. So 1.5 crore? No, not in crores. So basically, these are we usually invest in entrepreneurs who are in the ideation stage or the prototype stage or in the scaling up stage. Some people who have a monthly revenue of about 15 to 20 lakhs also come, because they at the point where they start earning the particular amount that they want, they are stuck there. They want to earn more, but they are not moving forward. So for them, we don't give them the seed funding, but we do the hand-holding and analysis, whereby we see more growth. So in that sense, we also learn from their business model as they keep improving according to the market standards. Yeah. Okay, thank you. There is one NEET hub in Assam Agriculture University. They give, I think, 20 lakhs. They used to give, I don't know. Northeast NEET. Northeast Agro-Technology Entrepreneurs Hub. NEET A Hub. NEAT NEET. Then one E and Hub. NEET A Hub, E Hub. Then we have Northeast Venture Capital. Netfee Venture Capital Limited. It's in Netfee, where I work. We have 100 crores. Then we also manage 30 crores from Numligarh Refinery Venture Fund. There are different instruments. Initially, it's given as quasi equity. Northeast Venture Capital Limited, Netfee. Then we have Assam Startup. Second one, NEET A Hub. Not. Yes. Then Numligarh Refinery has a venture capital, 30 crores. That is run by Netfee. We manage it. Then Assam Startup. That's in Ambari. They have different cohorts. I think now cohort 4.0 going on. So one of my mentees, he has got this year Assam Gaurav Award, David Gogoi. And David made a brick using, putting little gerund, plastic. I don't know how much plastic his bricks have, but then his idea sold, okay? He's now big, more than 50 crores. He is only 27-year-old.
And one you can try is Nectar, Northeast Center for Technology Applications and Reach. It's under DST. So that is nectar.org.in, I think. There, the applications ended, I think, on last 15th this year. You keep seeing the nectar nectar.org.in. So there one has to open an account and keep applying. Keep applying from time to time. They give up to 20 lakhs grant. I have applied for bamboo salt. No age limit. Bamboo fiber also, Madam told. Huh? Yeah, in future, bamboo fiber will be the fiber to, replacement. Okay. But you said about muga. Muga problem ase bahut. No, a lot of demand, but production has not gone up beyond 5 tons. Because muga is a very, very sensitive silkworm. Then it has to, some issue is the seeds. And because of these small tea gardens, they would spray, so they die out. Both problem আছে muga. Demand to আছে. So crowdfunding, external funding, এইবোৰ কৰিলে হ'লনে? Then you launch and your minimum value proposition, etc., etc. You have to find out why it is, why it fails. Okay. So there are a few other characteristics of a startup. It has to solve a social problem, social, environmental, or some other problem. Then it has to be scalable. Somebody told about scalable. It has to scale up. Then it has to scale up means you create a lot of opportunities for a lot of people, employment and all this. Eri to thike ase. Ahimsa silk. Eri, I don't know why people are not taking up eri cultivation. It's such a great thing to do. Market eri can be, actually you can promote eri as a ahimsa silk, as a warm silk. Muga is golden silk, warm silk. All of those who we had kids, we know when we give new cloth to a small child, infant, they have rash on body. But eri is skin friendly. Also in winter, Western countries, they are looking for such a substitute for skin friendly item. Then eri is scalable. Erapat to dher jotor hoy amar yate. Then you can also have another product with that is castor oil. Castor oil, then biomass, lot of biomass from the shrub. Then eri can be spinned. Eri's problem is, what is the problem with eri, then mulberry and this. Muga and mulberry, they actually, the silkworm weaves in circles like this, 0, 0, 0, 0, 0. So when you boil and pull out, then it can be reeled, like whole thread will come out. But this fellow is a mathematical genius, eri. So he writes 8. So it has to be a spun, spinning. You have to cut to small piece then. So there is eri spinning, but we have many mills here. One Choigaon, one in Borden, it started. Itu চলিছে ন?
নিজে দেখিছে আচ্ছা সেইটো কি আছিলে হেৰি that was a mega cluster given by Chidambaram again long back Yes, sir. মোৰ মানে ডাউট হৈ আছিলে আছে স্যার এটা স্যার আপনি জানিব আইটিপি ইন্টিগ্রেটেড টেক্সটাইল পার্ক ইয়াতে বৰমা তাতেও এটা নতুন প্লান্ট হৈছে স্যার এৰিৰ ওপৰত তো এৰিৰ স্যার বহুত মার্কেট আছে আৰু স্যার একদম মানে একদম লিস্ট ইম্পর্টেন্ট মাটিটো মানে স্যার এৰি আচ্ছা ইউ ক্যান ডু ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং অলসো ইয়েস স্যার এটো ইহঁতৰ স্কিম আছে নেক্টাৰৰ they will give up to 2.5 crore if you can bring in 25 bighas of land together and integrated farming or তেওঁলোকে পইচা দিয়ে integrated farming like you have 25 bigha plot পুখুৰী খান্দিলে সেইটো fill up কৰিলে then they have different bamboo agar different plantations then it's actually called কি কয় সেইটো multi level farming কয় নেকি বাৰু multi-level, I think. Multi-layer or multi-level. I mean, the concept is, suppose you have a very, you have a thick tree which root goes down, say 50 feet. And at different levels, say banana, you'll need only 2 or 3 feet that way, you know. So according to that, you plant. Yes. And extract maximum out of your land, soil. Basically, otherwise suppose you are planting only rice, so only this much you are using 1 feet or half feet below the soil ground level. You have to go deeper, then you get maximum output from your land. And multi-level farming. Multi-level multi-layer এনেকুৱা আৰু মানে it goes deep down according to root length multi-level কয় নেকি then অসমত আৰু এটা হৈ আছে এতিয়া বাৰী system বাৰী we had great actually agricultural practices that also we should be aware and proud of like rice about 1000 plus varieties of rice we had. Right now, I think jam plasma only in storage. People are not cultivating much, except in Upper Assam or some tribal areas. I have seen one rice. It used to be cultivated by Deuri people, and they make suje, you know, their brew. Suje to greet their son-in-law when he comes first time. So much of specialization they had in rice cultivation. So more than 1,000 varieties we have. Then all forms of silk, tasaru kore, muga, tasar, eri, and mulberry. Unfortunately, mulberry cultivation has been now not practiced much. But I think that is another area where we have opportunity. Long back, Japan was #1 producer of mulberry silk in the world, then become China. Now China has left doing that because they become rich. So now I think Vietnam is doing it. And India somewhere in down south. Karnataka. And it was started by Tipu Sultan. You go to Karnataka, everywhere you will find mulberry. So mulberry berry is also valuable. Very good antioxidants. Then leaves, then the seed, fruits are fruit. Then we used to have khar khoa khomia. So khar je khaisilo alkali banana alkaline. So now latest knowledge is that if you can have alkaline water pH 8 every day, your body will be cancer proof. So that khar we used to have. No other civilization taught that. And all these good practices. Then we had this bari system. Amar Dakor Bosonor Akor Hisudei. He had Adikali Bastu Quite Hotu, Amar Bastu Likha. Uttore Goa, north side Goa means the betel nut
নট অনলি ডেট, তাৰ লগত জালুক চালুক চব আহি গ'লতো, হালধি, আদা, এভৰিথিং। দেট এগেইন মাল্টি লেভেল ফাৰ্মিং। তামোলৰ মাজত আমি মাল্টি লেভেল ফাৰ্মিং কৰোঁ। কপৌ ফুল দুজোপামান লগাই দিওঁ, জালুক থাকিলে, কল থাকিলে, সেই পুখুৰীৰ পাৰত ভীমকল থাকিলে, কল বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটি। দেন উত্তৰে গোৱা, দক্ষিণে ধোৱা, ৱেষ্ট চাউথ চাইড শুড বি অপেন, so that you get fresh air and all this, enough sunlight, not very strong sunlight. Then pube ha, pukhuri ha, then posime ba, kele ba tu kele ei ho dhumi ha ate protection from storms. তো এইবোৰ সব নলেজ আছে, আমি বিচাৰি চালে হ'ল অলপ, খুচৰিলে চব ওলাই যাব ইয়াত। উই ডোণ্ট হেভ টু ৰিড শ্বেক্সপিয়াৰ টু গেইন নলেজ। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত কিমান ষ্ট্ৰং মানে মানে কি নলেজ ছিষ্টেম। মই কোনোবা সেইদিনা মাজতে ভকতে নাম গাই থকা শুনিছিলোঁ, তাত গাইছে now we know universe is multiverse and uncountable universe. We don't know how many universe. তাত লিখা আছে আৰু ইউনিভাৰ্ছটো ইন শাস্ত্ৰ called ব্ৰহ্মাণ্ড। চ' অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ হৰি অধিকাৰী, আজিৰ পৰা কিমান হাজাৰ বছৰ আগতে লিখি দিছে। They had understanding. So in between we have forgotten many things. Or first we have to have self-confidence, which is very essential for even entrepreneurship. পৃথিৱীৰ চব জাতিৰে মই পঢ়িছিলোঁ, এটা মোৰ এটা কোৰ্ছ আছিলে, তাত there is a theory that displaced people, landless people become good entrepreneurs. So number one displaced people in the world কোন আছে? Jews. সিহঁতক এই ৰোমানবোৰে চাৰিওফালে পঠাই দিলে। They lost Palestine and Palestine কৈছিলে কি জানো এটা। So now they are fighting for Gaza. Bomb মাৰি আছে। But even that they have reinvented themselves. They were put in ghettos in Europe. মানে মেইন চিটিৰ কাষত ঘেটো থাকে, তাত গৈ আফটাৰ ইভিনিং দে কেনট কাম আউট, 7 o'clock দে টাইম এটা থাকে, এণ্ড মৰ্ণিং দে কাম আউট ফৰ ৱৰ্কিং। আমাৰ যেনে ঝুৰি ঝুবৰিত কাম কৰে ন চিটিবোৰত, তেনেকুৱা। এণ্ড দেয়াৰ দে ইউজ টু ডু লট অফ ইন'ভেশ্যন। মিউজিক, ৰাতি আন্ধাৰত মিউজিক বনাই থাকে, বেহেলা বজাই থাকে, ভায়লিন বজাই থাকে। চ' গ্ৰেট মিউজিচিয়ানছ, ইহুদি মেনুহিন, হয়নে? বিথুভেনো আছিল নেকি, জিউ আই থিংক, whatever. And they used to always save in very precious. কাৰণ তেতিয়া তেওঁলোকৰ কি হৈছিলে, পগ্ৰম বুলি কয়। এটা পগ্ৰম মানে someday these people will get angry, the city wallahs come and attack them and ransack their place. So these are called pogroms. আৰু যেতিয়া পগ্ৰম হয়, they have to run with their life. গতিকে জিউবোৰে দাঁততো সোণ লগাই থয়, গ'ল্ড কিনি থ'ব, ডায়মণ্ড কিনি থ'ব, যাতে এনেকৈ লৈ দৌৰি পলাব পাৰে। Not big assets. And so they accumulated over years, and through business they made a lot of money. They have very strong sense of history and commitment to history. মই আজি কিমান আগতে মই জু দেখা নাই দেই, মানে দেখিছোঁ, but I have not seen small ৰাবি বুলি কয় সিহঁতি, যিবোৰ ৰাবাই কয় নেকি। And basically they are priest in training. আৰু চব চুলি লৈ ইয়াত এনেকৈ এনেকৈ প্ৰে কৰি থাকে, চুলিটো পগাই পগাই। এই নিউয়ৰ্কত দেখিছিল নেকি, এয়াৰপৰ্টত ইজৰাইল গৈ আছে। And they control the world now. They are number one entrepreneurs in the world. Then Rockefeller কিমান টকা কৰিলে। He donated United Nations for World Peace. ইভেণ্টটো তেওঁ দিছে, ৰকাৰফেলাৰ। বহুত আছে তেনেকুৱা। দেন আৱাৰ জুজ, পাৰ্চিজ মই কৈছোঁৱেই, they came to India and
দেন চাউথত আয়েংগাৰ্ছ নে কি এনেকুৱা আছে, কেৰেলাত আছে বোলে, দে আৰ গুড এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ্ছ। শেটিজ, জাপানত এই চামুৰাইজ, দে লষ্ট পাৱাৰ দেন দে বিকাম এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ্ছ। আমাৰ আমি কওঁ মাৰোৱাৰী, আগৰৱাল। চ' আগৰৱালবোৰ 5,000 year মান আগতে দে লষ্ট দেয়াৰ কিংডম এণ্ড দে ট্ৰেন্সফৰ্ম টু কিপ দ্য আইডেণ্টিটি এলাইভ। চ' তেনেকৈ আমাৰ অসমীয়া বা অসমৰ মানুহৰ আইডেণ্টিটি ক্ৰাইচিছ হ'লেহে গুড এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ দেই। এণ্ড মাটি ইজ এ উইকনেছ, মই যি দেখিছোঁ মাটি কৰি থৈছে, বাট ডেট ইজ এছেঞ্চিয়েল। বেচিকেলি when we become developed nation আৰু underdeveloped difference-টো হ'ল when less than 5% people get engaged in agriculture. পপুলেশ্যনৰ 5%ৰ কমত যেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰত এংগেজ হৈ থাকে দেন ইট ইজ এ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি। আজিকালিৰ ডেফিনিশ্যনত হয়তো নাই হৈ গ'ল। চ' বাকী এইবোৰ মাৰ্কেট পপুলেশ্যন হেনটেন আছিলে এইবোৰ। These are, I don't know how important it is. You want to know something about it? Minimum value viable product. So you have to, like 90% fail. So you have to find out. It should not be scrappy. মানে এনেই আইডিয়া এটা কৰিলোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত দেখিছোঁ ছাৰ এটা ষ্টাৰ্টআপ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, কি কৰিব খুজিছে বোলে এনেকৈ এপ এটা বনাম, কোনোবাই বনাব, কোনোবাই কিনিব, মাজত মই পইচা বনাম। How it is possible? তুমি যে কৈছা এতিয়া এইটো যে ক'লা, ইউ হেভ ইনভেষ্ট লট অফ মানি টু মেইনটেইন এন এপ। অকণমান ক'ৰবাত কিবা এটা ছাৰ্ভিচ নিদিব, সেইটো গ'ল, সেইটো নাযায় মানুহ তাত। চ' মাছ ইনভেষ্টমেণ্ট ইজ দেয়াৰ একচুৱেলি, বিলিয়নছ অফ ডলাৰ্ছ। আৰু আমি ইণ্ডিয়াৰ ষ্টাৰ্টআপবোৰ I don't know how is this Ola doing? Ola? মইতো নিজে বহুত বুকেই কৰা নাই। ইজ ইট ডুইং অ'কে? হা? চ' নাই, মই দেখা নাই এইবোৰ। ইণ্ডিয়াৰ ষ্টাৰ্টআপকেইটাক মই দেখা নাই কিন্তু কাকো। জমেট'টো ঠিক আছে নেকি? এইটো ইণ্ডিয়ান নাই? অঁ, দে আৰ ডুইং ৱেল বিকজ অফ য়ং পিপল, আই থিংক ৰাতি ৰাতি খাই থাকে। য়ং পিপল অৰ্ডাৰিং মোৰ। মই কেতিয়াও নাখাওঁ দেই, প্লাষ্টিকৰ সেইটো খাব নোৱাৰি। I never ate from Zomato. হা? না মোক বা যি নহওক, আৰু কি আছে ষ্টাৰ্টআপ, ছাকচেছফুল ষ্টাৰ্টআপ? নাই, সেইটো আৰু কিবা ইন'ভেশ্যন হ'ল নেকি? এইটো চবেই কৰি আছে। আৰু অঁ, ইৰিগেশ্যন কৰি আছে। আৰু অকল ইৰিগেশ্যনে, বেলেগ? টেকনলজি ড্ৰিভেন বহুত কৰি আছে বেংগলোৰ চেংগলোৰ, লট অফ মেনি ইউনিকৰ্ণছ এণ্ড অল। কিন্তু আমাৰ ইয়াত এতিয়া মই ইয়াত ডেভিডতো দেখিছোঁ বাৰু। এনেকুৱা আৰু বিশেষ ইয়াতে এটা আমি কৰিছিলোঁ নেটফ্ৰীৰ পৰা, এই মেটেকাৰ পৰা আমি কৰিছিলোঁ। মেটেকা ৱাটাৰ হাইচিন্থ ইজ ডুইং ৱেল। বেম্বু কৈ পাৰে লোকেল। ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট ইটছ একচুৱেলি এ গিফ্ট অফ গড টু মেনকাইণ্ড। কাটি দিলে 18 দিনতে দীঘল হৈ যায়। আৰু ইমান 800 মিলিয়ন পিপল, 8,800 crore, কিমান ফাইবাৰ লাগিব আমাক না? ক'ৰ পৰা আহিব কাপোৰ? মানুহটো কটন নিৰ্মাণ কৰা মই দেখা নাই। ইলেক্ট্ৰনিক ৱেষ্ট।
কৰি আছে নেকি? Because you have a lot of gold and silver in that, precious metals. বেটাৰীটো ঢেৰ চলি আছে, এইবোৰ বাল্ববোৰৰ ডিছপ'জেবল চলি থাকে ন, so many bulbs of girls. সেইবোৰ কোনোবাই কৰি আছে আৰু ইমান বেছি ভাবি থকা নাই বা চোৱাও নাই. A lot of material comes from our construction industry. So that waste disposal, waste management is one field where money to be made. Bhutanot, no, they don't have any tax, I think. Koreate. No, সেইবোৰ international game বেলেগ আছে. Bhutan is a country of 8 lakh people. Then they are under threat from China. Someday they may join China বুলি ভয় এটা লাগি থাকেতো, সেইকাৰণে সিহঁতক খুৱাই বুৱাই ৰাখিব থকা হৈছে. It's a basically basket case. And then we have a lot of tax here. No, তুমি এটা কথা চাবা আকৌ মেঘালয়ত 4 টকা সস্তা জান নাই পেট্ৰল ডিজেল. তো এইটো মানে লোকেল টেক্স চিষ্টেম. উই হেভ মোৰ টেক্স. ঠিকে আছে, এইটো চৰকাৰ চলিব লাগিব না. So we pay 20,000 crores of tax on daru in Assam every year. সেইটো জানা নাই? ইমান মদ খায়, তাৰমানে 1 lakh crore মদ খায়. So future I think you will have lot of এই 1 লাখ মানুহটো বেমাৰী হ'ব মদ খাই খাই, সিহঁতক ট্ৰিটমেণ্ট কৰা আছে আছে নৰ্থ গুৱাহাটীত আছে, কেবি আছে আৰু ব্ৰুৱেৰী আছে না, whatever. But I think in future you can think of treating those 1 lakh 1 লাখ কোটি টকাৰ মানুহবোৰ এতিয়া খাই আছে যে এইবোৰ 10 বছৰ পিছত লিভাৰ যাব চবৰে. No, liver care only. Biggest problem with liver care. Okay, any questions? See, organic farming koi thake. No. What is organic? Organic, you have to certify a plot of land. ঠিক আছে, আৰু এই certification is costly. To bring to that certification level, it is very costly. এই মাটিত কিমান কি আছে সেইটো নিউট্ৰেলাইজ কৰিব লাগিব, ইনপুট দিব লাগিব. So organic materials are 10 times costlier than normal এই ৰাস্তাৰ কাষত যে বহি বিক্ৰী কৰে. 10 times more than the মানে roadside vendors. But there is one in between. What is that? NGNP, naturally grown natural products. আমি যে not Kharupetia বা Dhekajuli দেই. You go to some place near Rani, তাতে হাতে একো organic মানে এইবোৰ ইউজ নকৰে, pesticide ইউজ নকৰে ন. So those are NGNPs. মই লকডাউনৰ আগতে এটা জাপানী ফ্ৰেণ্ড এটা আহিছিলে মোৰ ইয়াতে. চ' সি আহি মানে দেখি আচৰিত খালে, আৰু ইয়াৰ পৰা চেম্পুল লৈ গৈ জাপানত টেষ্ট কৰিলে, কৈছে যে এইটো দিছ উইল কোৱালিফাই টু বি এক্সপৰ্টেড টু জাপান, আৰু তাৰ 10,000 মানে ইন হাউচ কাষ্টমাৰ্ছ আছে. তো সেই চেনেলত সি বিক্ৰী কৰাৰ কথা আছিলে, আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে 3খন. তো এই বস্তুবোৰ বিক্ৰী হ'ব ফিউচাৰত. Then another product we can have is mushrooms. ইয়াত কৰিছে নেকি? তাৰমানে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত এটা চেণ্টাৰ অফ এক্সিলেঞ্চ আছে ফৰ মাছৰুম. There is one Mr. S.K. Das, scientist.
তেওঁলোকে 10টা ভেৰাইটি মাছৰুম ডেভেলপ কৰিছে। কষ্টলিয়েষ্ট ওৱান ইজ শিতাকে বুলি কয়, যিটো আমাৰ মোদী চাহাবে খায়, 2 লাখ টকা কিলো। শিতাকে নহয়, সেইটো কয় গুচি গুচি। আৰু জাপানীবোৰে এটা খায় শিতাকে। শিতাকে মাছৰুমটো কোৱাইট কষ্টলি, 2-3,000 rupees a kilo. So to grow mushroom you require agro waste, যিটো অসমত মানে বহুত about কিমান আছে 2.7 million ton এনেকুৱা কিবা এটা কৈছিলে মোক। So for every 2.5 kilo of agro waste you can grow 1 kilo mushroom, which will become again later after মানে harvesting the mushroom, it will become manure, organic manure. So আমাৰ অসমত about তেওঁ মোক কোৱা মতে about 17,000 crore worth of mushroom grow কৰিব পাৰে। Then another idea is আমাৰ ধানৰ নৰাবোৰ যে হয়, you can start a baling company. বেল বনাই মানে নৰাটো কাটি এনেকৈ গোল কৰি কৰি থৈ দিয়ে। এইটো বাহিৰৰ চব কাণ্ট্ৰিতে আছে, আমাৰ ইয়াতহে মই দেখা নাই। আৰু বেইলিং কয়, BAILI। সেইটো যি ইউ কেন ডু এনিথিং। মই ফ্ৰান্সত দেখিছোঁ, সিহঁতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মিথেন প্ৰডাকশ্যন ফেক্টৰী আছে। তাত এইটো প্ৰথমে ডাইজেষ্ট কৰে, কৰি মিথেনটো বটলিং কৰে, কৰি তাৰপিছতে মিথেনটোতো হেৰি কাৰণে হয় ন, কাৰ্বন ট্ৰেডিং কাৰণে হয়, কাৰ্বন CER বুলি কয়। সেইটো মই প্ৰচেছটো নাজানো, কিন্তু মানে ইফ ইউ প্ৰডিউচ মিথেন বটল ইট, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এইটো যে গ্ৰীণ হাউচ গেছ ন, ইউ বটল দেন বাৰ্ণ ইট। চ' ডেট মাছ কাৰ্বন ক্ৰেডিট বুলি কয়। 1 টন কাৰ্বন যদি তুমি সিকুৱেষ্ট কৰা বুলি ক'ব লাগে, সিকুৱেষ্ট কৰা, কেপচাৰ, ট্ৰেপ অৰ নালিফাইড। চ' 1 CER ইজ ইকুৱেল কিমান চাব পৰা, $14 নেকি চোৱাচোন। CER কাৰ্বন এমিশ্যন ৰেটিং। চ' সেই কাৰ্বনৰ ক্ৰেডিট পায়, আৰু সেই বস্তু তেওঁলোকে ইউজ কৰে, ফাৰ্মিঙত ইউজ কৰে। মানে আকৌ পথাৰত বস্তুটো নৰিছ বেক কৰে, নাৰিছমেণ্ট। কাৰণ আমি আমাৰ নিজৰ কাৰণেহে ভাবি আছোঁ এতিয়া, খেতি কৰিম খাম, হয় নাই? হোৱাট এবাউট আৱাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনছ? আজিৰ পৰা 30 বছৰ, 40 বছৰ, 50 বছৰৰ পিছত হোৱাট উইল হেপেন টু দেম? আমিতো আমাৰ আজি এতিয়া খাব লাগে ধাম ধুম, এক্সপ্লইট, অভাৰ এক্সপ্লইটেশ্যন, উই আৰ ৰুইনিং দ্য প্লেনেট ইক'চিষ্টেম। বাট হোৱাট এবাউট দ্য ফিউচাৰ? সেই বস্তুটোকে কয় ছাষ্টেইনেবিলিটি, ছাষ্টেইন। এণ্ড ফৰ ডেট ইউ হেভ টু থিংক ডেট ইউ আৰ বৰয়িং টুডেজ ৰিচোৰ্চেছ ফ্ৰম আৱাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনছ। আৰু আমি সিহঁতক তেনেকৈ দি যাব পাৰিব লাগিব, যি অৱস্থা লৈছোঁ তেনেকুৱাই। ট্ৰাষ্টি, উই আৰ ট্ৰাষ্টিজ, বাট উই আৰ থিংকিং আৱাৰ চেল্ফ কনজিউমাৰ্ছ। কি সুন্দৰ আহি গ'লা নি? এনেই আমি ডিছকাশ্যনহে কৰিছোঁ আৰু। Any questions? I have 7 minutes. 3 questions নেকি? তোমালোকৰ এটা ষ্টাৰ্টআপ কিবা এটা আছিলে, এইটো ফাণ্ডটো আছে নাই? আছে দেই ইয়াতে। আৰু এনেকুৱা হেৰিত লৈ যাবা, আছাম নেক্সট। আৰু নৰ্থ গুৱাহাটী নেকটা লৈ যাবা। IITত আছে নেকি? ইয়াত আছে নে নৰ্থ গুৱাহাটী বায়'টেক পাৰ্ক? অ'কে, কুৱেশ্যনছ নাই? প্ৰশ্ন নাই নেকি একো? নে কাৰোবাৰ কিবা আইডিয়া আছে নেকি? লেটছ ডিছকাছ।
Idea? Academics কিবা idea আছে নেকি to improve efficiency? নাই, number one মই অথনি ক'বলৈ এটা পাহৰিছোঁ. About 65% of our population is working age. I think 18 years to 35, na? এনেকুৱা কিবা. So, আমি যিবোৰ কলেজ, স্কুলত, ইনষ্টিটিউচনত প্ৰডিউচ কৰিছোঁ, those are actually job seekers. মই কেতিয়াবা বহুত দুখ লাগে, এই 22,000 কিবা এনেকুৱা জব ওলাই নেকি, তাৰ কাৰণে 14 লাখে কম্পিট কৰি থাকে. And some people are trying for 6-7 times কৰি আছে. So, এতিয়াও মানে এই পেনশ্যনেবল চৰকাৰী জবটোৰ কাৰণে ছাডেনলি আকৌ এইটো কেনে আৰু হ'ল মই ক'ব নোৱাৰোঁ দেই. আমাৰ টাইমত ছাডেনলি গুচি গৈছিলে, চৰকাৰী চাকৰি নকৰোঁ যা, বেলেগ কিবা এটা কৰি খাম. চ' ডেট মাছ কনফিডেঞ্চ এটলিষ্ট আই হেড দেই. আৰু মই বাহিৰলৈ সেইকাৰণে গৈছিলোঁ যে অ'কে আমাৰ ইয়াৰ চাকৰিটো বেলেগে পাওকচোন, মইতো কেপেবল হয়, আই উইল এনিৱে গেট এ জব. যদি ইয়াত থাকোঁ মোক ৰিপ্লেচ কৰিব নোৱাৰিব, সেই কনফিডেঞ্চটো আছিলে. চ' ডেট এতিয়া কিন্তু আমাৰ কম্পিটিশ্যন কৰি ইটোৱে সিটোৰ পৰা হাউ টু গেট দ্য জব, ব্ৰাইবিং, কানেকশ্যন লগাই কিবা কিবি কৰি চাকৰিটো, এই মেণ্টেলিটিটো মানে বৰ ঠিক হোৱা নাই মানে. And that has become from people whose parents are stable. যাৰ ঘৰ এটা বনাইছে গুৱাহাটীত, পইচা আছে, ছাষ্টেইনেবলি আছে, এই ড্ৰাইভটো নাই. চ' প্ৰব্লেমটো সেইটোৱে হৈছে. ইংলিছত এটা কথা আছে যে ডোণ্ট build your children, not houses. And if you don't build your children, they will sell the houses you build for them. গুৱাহাটী মই দেখিছোঁ দেই, বহুত মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰে, কিবা কিবি কৰে, সস্তাত কয়, মৎসত, লগতে বেয়া হয়তো থাকেই বাৰু. চ' দে ডোণ্ট ন' দ্য ভেলু অফ দ্য প্ৰপাৰ্টিজ, দ্য থিংছ, হাউ টু মেনেজ ইট, হাউ টু স্কেল ইট আপ. এই বস্তুটো আমাৰ ইয়াত নাই. আৰু মই সেই কথাটো, মোৰ এজন CMD আছিলে, ব্লুপল মুক্তে বুলি, তেওঁ বহুত বছৰ কলিকতাত আছিলে আৰু এই মাৰোৱাৰী কমিউনিটিৰ লগত তেওঁ বহুত ডিল কৰিছিলে হা. মই বোলো ছাৰ এইটো হাউ ডে প্লান ছাকচেছন. আমাৰ অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান প্ৰব্লেম হ'ল ছাকচেছন প্লান নাই. চাহ বাগানীয়াসকলৰ পুতেকবোৰৰ দে হেভ ন' ক্লু. এই কিবা এবাৰ দুবাৰ ইংলেণ্ড গ'ল, কিবা গ'ল, তাৰপিছত এতিয়া বাগানটো চব বিক্ৰী কৰি কৰি খাই আছে. এই যিটো আমাৰ এটা ইনহেৰিটেড এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ কোৱালিটিবোৰ, সেইটো দে কেনট পাছ অন, দে কেনট ক্ৰিয়েট এ ছাকচেছন. এই কথাটো চিন্তা কৰিব হ'ল. কিন্তু ইটছ নট জাষ্ট ক্ৰিয়েটিং এন এম্পায়াৰ, ৱেডাৰ ডেট এম্পায়াৰ উইল লাষ্ট আফটাৰ ইউ আৰ গন. এজনে বহুত কষ্ট কৰি খায়, বাকীবোৰে ধুনীয়াকৈ খায়. কিবা অসমীয়াত কথা এটাও আছে, এপুৰুষে কমায়, এপুৰুষে খায়, এপুৰুষে চেছ কৰে. ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন এনজয়জ, ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন হেজ ন' টাইম টু এনজয়. বিচাৰা হি ইজ ৱৰ্কিং অল দ্য টাইম. Oh, আচ্ছা, দীপক জৈনৰ কথা কৈছোঁ. ইটছ এ ৰিয়েল ষ্টৰী, হি টল্ড মি. No, that means management education is failing. Why you call it case studies? Case studies ক'ত আছে কোৱাচোন? No. কেছ বুলি ক'ত কয়? কেছ এটা আছে দেই, লিগেল, ডক্টৰ, দেন মেনেজমেণ্ট.
কেছ ষ্টাডি মেনেজমেণ্ট হয়নে? ডাক্তৰৰ মোৰ কেছ এটা আছে যে আজি, উকিলৰ কেছ এটা আছে। চ' হিয়াৰ none of the মানে situations are same. মোৰ ছাপ'জ মোৰ এটা বেমাৰ হৈছে, সুনন্দৰ হৈছে, আমাৰ পেৰামিটাৰো বেলেগ নহয়, ব্লাড প্ৰেছাৰ বেলেগ, হাইট বেলেগ, ৱেইট বেলেগ, খোৱা বোৱা বেলেগ, এভৰিথিং ইজ ডিফাৰেণ্ট, এজ বেলেগ, বেমাৰ কেতিয়া হ'ল সেইটো বেলেগ। ডক্টৰে কেছ ষ্টাডি এটা কৰে নাই, কেছ হিষ্ট্ৰী। চ' মেনেজমেণ্ট ইজ লাইক ডেট। এটা বিজনেছৰ প্ৰব্লেমটো যিটো জ্বৰ বা শিপাটো সেইটো ক'ত আছে সেইটো বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। দেট ইজ হাউ উই ডু মেনেজ কেছ ষ্টাডিজ। কেছ ষ্টাডি মেনেজমেণ্ট, আনলেছ ইউ ডু কেছ ষ্টাডিজ, হাউ উইল ইউ লাৰ্ণ? আনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ কেছ ষ্টাডিৰ পিছত হ'ল ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ। অসমত তুমি এনেই চাবা হুইচ প্ৰফেশ্যনছ ডু বেটাৰ। ডক্টৰ, নাৰ্ছ এইবোৰ ভাল হয় নাই? এইটো কি তোমালোকে কি কয়, এইটো ফিজিঅ'থেৰাপি, দে ডু ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ। এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিবোৰে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰে, মাটি এটুকুৰা লৈ খেতি কৰি, ভেটেনাৰীবোৰে কৰে। চ' দে বিকাম মোৰ কনফিডেণ্ট অফ ডুইং ছামথিং অন দেয়াৰ অ'ন। আৰু আমাৰ হিউমেনিটিজত আটাইতকৈ দুখ লগা অৱস্থা, দেৰ ইজ ন' ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ। জাৰ্নেলিজিমত অলপ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ হয় নেকি, বেলেগ কিবাত হয় নেকি? আৰু টুৰিজিমত হয় চাগে, টেক্সটাইল, সেইটো গৈ শিকেগৈ। চ' গতিকে য'ত হাতৰ কামৰ হাৰ্ড স্কিলটো নাপায় ন, হাৰ্ড স্কিল, চফ্ট স্কিল নহয়, হাৰ্ড স্কিল। হাৰ্ড স্কিলটো হ'লে হি নোজ। না, আজিকালি মাষ্টৰে নকৰে। No, I think what you're saying is that students don't really go through the cases. What I'm trying to say here is that you are describing a I time. understood. Yeah. So it's a systemic failure. You all are wasting time. Student is wasting time and teachers are wasting time. So your product will be useless. क्या करेगा उसको? Unemployable, hopeless. They will not have hope. এইটো চবৰে ৰেছপনচিবিলিটি আছে ন। তো মই আমেৰিকান ষ্টুডেণ্টৰ কথা কেছে কৈছোঁ, দে ডোন্ট ৱান্ট টু ৱেষ্ট দেয়াৰ টাইম লিচনিং টু ছামথিং অলৰেডি এভেইলেবল ইন দ্য বুকছ। এইটো ডক্টৰ সুনন্দনে ক'ব, এই ষ্টাডিড ইন চায়েন্স অফ টেকনলজি, উপচালা ইউনিভাৰ্চিটি, ছুইডেন। কৈ দিয়াচোন চিষ্টেমটো কেনেকুৱা হয়। But just to add to that, how professional we are. I remember once I needed to discuss a small point on my PhD research with one of the committee member, not my actual guide, but a committee. Committees are made, right? 3 or 4 people. And I sent him an email that I'm coming at 12:30. So I want to meet you for 5 minutes. He's an Indian, Professor Kumar. He was in the energy department at the Asian Institute of Technology in Thailand. And when I reached there, it was 12:32. Exactly 12:32. And I said, sir, he said, Swandan, you have 3 minutes. Literally, I said, you have 3 minutes? Tell me very fast what you want to say. So that is how, so next time I went to meet him, I was well prepared. I went ahead, I was very sure that 5 minutes what I will say and what I'll discuss, okay? So unless we bring that professionalism in, we tend to be very friendly with our students. But in that case, it's okay, that's what I do. Even lunch student which should not be the case actually. They should be made to understand the value of time and their commitment. You come prepared, what you want to say. Okay, and we should make them feel that. Because we have a responsibility to train them up also. And this is very important time. The first meeting in Sweden, after I joined, 3 days later after I joined, the meeting was from 10 in the morning, and the laboratory is so huge. There are 5,000 scientists working there. So it took me some time to run around and find that room. Okay, so when I reached, it was 5 minutes late. It was locked from inside. So I knocked, they opened it. Nobody said anything, nobody. But the look they gave me when I entered,
was enough to make me go and sit 10 minutes before in the rooms. I learned about time, importance of time in Europe. And most likely that's why these countries are called advanced countries. I mean, somewhere we lacked. We feel proud to say Indian stretchable time. What is this? I mean, actually no, we proudly say, no, don't worry, it's our IST, Indian stretchable time. It's actually a shame for us, okay? So that's why I'm really trying to particular. I'll stop this session at 12:30. I'm thinking it is 12:30. We'll stop here. So just before you go for lunch, we'll have a quick photograph in the auditorium one because this is too small. Now, AICTE has mandated everything. They have given us money. They want to train the faculty members up. But see, they can only provide us with the support, the money, and give us the responsibility to deliver. So we try our best, but it has also to come from the participant side also. The government is spending money so that you are trained up. So if you miss sessions, you have other things in mind. Some people might be from Guwahati, but you are working somewhere, you said, okay, ghorle jaun. The typical culture we had a long time back, since I was young, I had seen this. All right? Agora ma Golaghatot chakri korichilu. Moi all official work moi koru. Okay? Fine, ma adha bela go director office bohi thaku, ta adha bela ma nijo kam koru. I did that also, I know. But now I have realized that after all these exposures I had over time, I'm getting my salary. Moi tat thakilo to kam kori thakilo. Moi Guwahati ahisu mane ki? Moi official duty the, but I say official leave, everything official, right? So we try to be very, very professional there. Yes, just sharing with you, okay? That's nothing very serious, but let's try to be very, very professional. So please, I think you can go to what you want. Quickly, we'll just arrange ourselves. Till then, Manoj will give you a small bite and we'll add up, join, take the photo, and then we'll have lunch. So next session will start at 1:30. Okay? Thanks.